And welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program, coming to you live from our studios in Banjul, and wherever you are, welcome. And thank you so very much for joining us. It's Friday, and as always, we are happy to be here to discuss some of the very latest issues and development within and around the Gambia, and of course beyond, as we always go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that happen within and around the globe. So once again, wherever you are, thank you so very much for joining us. Like I say, it's Friday, so we say Juma Mubarak to each and every one of you, and hope you will have another great conversation in today's edition, as we would always want to end the week on a very high note before we will take a deserved weekend break and then resume God willing Monday, inshallah. So once again, thank you for coming along. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV. ñu maat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa yu nekk bu waxtu bi jotee den am mbégte lool ñëw ànd ak yéen ci waxtaane réew mi def taxaw seetlu yu bari ay xew-xew ci biir réew mi mu doon mbégte ñu ci ànd ak yéen saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mun ta féete ñu nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ñu bàyyi xel saa nekk bu waxtu bi jotee di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi waaye ñu profité tamit ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi la ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel toujours di leen ñaanal yàlla baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago waaye tamit noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Center Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñuy nuyu di ziar kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi ñu doon mbégte ñu àndaat ak yéen ci jotaay bi di leen wax juma mubarak di ndokkale ñëpp di leen wax jërë ngeen jëfati incha allah léegi ne ñëw ci ponk yi ñu fas yéene waxtaanee mu ne woon lu am solo ñu am tamit gan bu am solo ci jotaay bi léegi nañ ko dalal ñu war a waxtaan ak moom ci yu bari ci fu ñoo tàmbalee programme bi ñu nag moom bi incha allah mu jeex mu war a doon lu am solo bu ci kanamee tuuti da ngeen ñu xamale leen ak suñ gante ci Good Morning Africa ñu leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ma jox kaddu gi suma gars yi Modou Mohamed Niang ak maam laa di faral di ànd ak jotaay bi as always first of course maam tey ma bàyyi ko mu nuyoo den su ko defee grand ñëw bu nuyoo bu daanalee incha allah ñu dugg ci point yi tey li ñu bëgg a waxtaan dina ci bokk nguuri Gambie dañ génnee bataaxal daal di ñaawlu li nga xamante ne jamono ji àdduna ci yëpp ñu bari ñu ngi koo ñaawlu mooy xeex bu nekk di am fale ci Gaza Palestine seen diggante ak Israël mu nekk lu yéeme lu fa nekk di am ñu ñaawloo ko bu baax a baax ci statement boobu dinañ ci ñëwaat incha allah leneen li mooy lu ñu yàgg a waxtaanee tamit ci jotaay ji mooy nguuri Gambie dañ génnoon bataaxal wane ne pare nañ pour door opération bi nga xamante ne mooy génnee ñu nekk ci kaw yoon gi wala ci boori highway ñu jàpp ne loolu luwaa nanguwut ko opération bi tàmbali nañ ko démba fale ci Stin Kona ñëwee Westville of course xaw ma da àgg nañ ci waaye dinañ ci am of course police PRO ci line bi mu indi ñu leeral am na luñ ci jota am tamit ci ay kaddu yi nga xamante ne jotoon na ko wax démba ci mbir mi loolu tamit dinañ ci ñëwaat plus ñu dalal suñu gan bi waxtaan ak moom ci yooyu of course ak yeneen ci nga xamante ne moom ci yim féete parce que kilifa la ci réew mi ci surtout ci gox bu mu nekk incha allah dinañ ci ñëwaat léegi maam ñu nuyu la baax di la wax juma mubarak bàyyi la nga nuyoo ñu seetaan naka suba si. jërëjëf SG maa ngi la koy ndokkele ne la juma mubarak di nuyu suñu viewers ak followers yi ñii seetaan Eyeafrica TV ci biir réew mi ak ci bitim réew am mbégte kontaan te santaat yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu la nuyu ñang nuyu delloo njukkal njabootu si Sawane Kunda famille góoru jigéen mag ak ndaw ñaanal suñu waajur bu góor bu jiitu yàlla yërëm ko xare ka àjjana suñu waajur bu jigéen bi fi des yàlla guddal fanam nuyu suñu doom ak suñu soxna nuyu delloo njukkal Eyeafrica TV WhatsApp group soppay maam jibi WhatsApp group nuyu am mbégte kontaante dellowaat yeesal sunu li nga xam ne moom moo nekk njébbalu li nga xam ne mooy taalibe sunu sëriñ sunu góor gi borom Medinatul Anwar noonu sunu xalifa Cheikh Basir yàlla woyfal yen bi ak mboolem taalibe Naylul Huda ñaana ñi tawat ak ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw yëpp yàlla génne leen ci natt yu nu mel ñi jiitu yàlla yërëm leen xare leen aljana yàlla mën na ko yan na ko yàlla def amaat mbégte kontaante dellu siwaat ci beneen jotaay Good Morning Africa na ma waxtaane réew mi ak tolluwaay ci ponk yi nga fësal ak gan gi nga xam ne moom lañ na ma seexal jotaay ji tey ngir waxtaane li gën a fës tey ci yaatal ak faram fànce incha allah
jërëjëf mu doon lu am solo su ko defee gannaaw bi nga daanale say kaddu ñu am tamit mbégte dal suñ jox kaddu gi Modou Mohamed Niang suñ grand le doyen nuyu neen la baax naka suba si Jumaa Mubarak. sant yàlla Amadou jërëjëf maa ngi laa ziare di la nuyu di la ñaanal jàmm di la wax Jumaa Mubarak di nuyu suñ gan bi Mouhamadou Lamine di ko ziare nuyu itam maam nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV ñoo xam ne ñu ngi si réew mi ak bitim réew di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor te itam del si woon ne fi ñu sant yàlla si loolu démb ñu ngi fi woon tey ñëwaat neen fi dañ si sant yàlla bu baax tey bési sangi bési la àjjuma ñu ziare si ñaan yàlla defal ñu jàmm waaye yokk tam jàmm ji si réew mi su ko defee ñuy am mbégte bu baax a baax si programme bi bu nga xam ne ni dañu see waxtaanee réew mi bañ rek gars yi pàccoo ko waaye ñu pencoo ko loolu mooy lu gën a am solo te loolu mooy jur jàmm su ko defee am nañ mbégte si loolu bu baax di la bàyyi rek am na ponk yi am solo yoo fi indi si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi jaajëfal tam suñ gan bi bu baax a baax xam naa géej na fi nag géej na fi géej waaw waaye maam fexe na ba génnee ko indiwaat ko loolu am na solo ñii dañ koy soxla bu baax am kilifa yi ci réew mi ci different sectors ñu ñëw waxtaan ak Gambien si surtout buñ leen dénk ay responsibility dafay doon lu am solo nit ñi xam ci luñ nekk yal ban yéene lañ am ci luñ leen dénk parce que ay responsibility la Gambien si moo lañ fa nekkal dafay doon lu am solo su ko defee suñ gantee ci Good Morning Africa mooy of course honorable Modou Lamine Ba nekk Sidi Ba of course Sidi Lamine Ba mu nekk li nga xamante ne mooy governor bu Lower River Region moom lañ fi am tey ci jotaay ji ñu war a waxtaan ak moom of course mu doon mbégte comme gars yi nuñ ko waxee géej nga fi lool ba amaat la fi dafa doon mbégte pour ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy réew mi ak say taxawaay en tant que gouverneur tey nga teewal nguur ci LRR ba ñu first ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci biti réew. alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin kontaan naa ñëwaat dellu si waat fii after a long time waaye nag alhamdulilah ñëpp a ngi wér yal na jàmm yàgg si réew mi kontaan naa dellu si waat fii pour waxtaan naa yéen ci luñ bokk kon happy naa kontaan naa pour ma ñëwaat ma diisoo yéen daal ci wàllu liggéey réew mi waaw bëgg naa te maa ngi nuyu ñëpp tamit maa ngi ñu déglu ak xel rek bañ a dégloo xol incha allah jërëjëf yal nañu yàlla defal jàmm allahumma amin ya rabbi jërëjëf gouverneur ñu apprécier bu baax surtout ni nga waxee jàmm moom foog naa si la lépp xeej te mu doon lu am solo incha allah dañuy tabbi ci waxtaan bi xam naa ne lépp lu ñuy waxtaane duñ dana ci am gis-gis of course dooree ko ak bataaxal kon ni ma ko waxee bu jógee ko ci nguuri Gambia jëmale ko ci àdduna si yëpp fu mu nekk lu ñu nekk di waxtaanee mooy tension bu am diggante Hamas of course ak Israël wala Gaza lu fa nekk di am mu doon lu doy waar ñu bari ñu ngi doon xaar lan moo war a doon position nguur yi bari ci Afrique nguur bu mel ni nguuri Gambie ak yeneen finally nag nguuri Gambie wax addu nañ ci li ci gën a fees rek dañ condemn li nga xamante ne mooy military attack bi nga xamante ne jamono ji Israël ñu ngi ko amal foofu ci Gaza su ko defee dañu ànd ak statement bi quickly rek ñu def ci reactions and then you move on to something else. Once again, thank you so very much for joining us in this Friday's edition. So we will kickstart the program officially with a statement from the Gambia government. And of course, the government of the Gambia joins the international community, including the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation, the African Union, and others in vehemently condemning the Israeli military operation in Gaza for almost 2 weeks, including stoppage of electricity, water, food aid, medical supplies, fuel, and indiscriminate bombing of Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza, where over 500 innocent Palestinians were killed, mostly women, children, and the disabled and sick patients. Now, taking into cognizance the fact that Palestinians have for long been fighting for their legitimate and inalienable rights for self-determination for over 75 years without any success, and given the usurpation of their territories and freedoms by the occupying power, the state of Israel, their situation became so dire that utter desperation resulted in this unfortunate war in Gaza. The government of the Gambia calls for an unconditional ceasefire and the release of all hostages to prevent more bloodshed and the proposed invasion of Gaza, which could result not only in more deaths and destruction,
but also in forcibly displacing Palestinian citizens in Gaza and the West Bank, and in doing so built more Israeli settlement in those areas. The government of the Gambia further appeals to the international community to compel the occupying power to abide by the tenets of the peace process, international law, international humanitarian law, and UN Security Council resolution. Failure to do so is bound to prolong the conflict, cause further instability, and diminish the chances for a resolution of this conflict. The government is given that Israeli military aggression is used as an instrument to collectively punishment, causing huge loss of life, property, and injuries on both sides since the occupation of Palestine in 1948, calls for an international peace conference for a permanent and durable solution to this very protracted Palestinian problem. The government of the Gambia considered that the best option for a peace settlement of this dispute between the two parties is not a military one, but a comprehensive peace accord based on two-party solution, guaranteeing both states their legitimate and inalienable rights to full sovereignty and self-determination. The Gambia government in this context reaffirms its support for Palestinian people to regain their legitimate national rights, and is recognized by the international community through its recognition of a state of Palestine within the borders of June 4, 1967, with Al-Quddus al-Sharif as its capital, as indicated in all relevant UN, OIC, and AU resolution. On behalf of His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Mr. Adama Barrow, the government and people of the Gambia express deepest condolences to the tragic loss of life and property on both sides, and wish all those injured speedy recovery, and pray that this tragedy, which continues to unfold before our eyes, will soon cease and never be repeated again. So that is the statement from the Gambia government in relation to the ongoing conflict in Gaza. So quite a statement, and of course I think am na solo bu baax ci ni ñu ko mën a tënkee rek kon ni ma ko waxee nguuri Gambia wax nañ position buñ ci am ñaawlu li nga xamante ne jamono ji mu ngi xew foofu ci Gaza jógee ko ci Israël, te ñu wane ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne comme international community bi ñu bëri nuñ ko waxee ñu ñaawlo ko boobu bu baax a baax. Governor, first reaction on this, right? ci nguuri Gambia position buñ jël pour ñaawlu li nga xamante ne moom mooy xew Gaza, especially ci recent bomb bi nga xamante ne sànni nañ ko ci hôpital bi nga xamante ni ñu ngi fa woon reefal up 500 nit innocent people, surtout ay ndaw ay jigéen, mu nekk lu yéeme. tey ñu bari ñu doon xaar la mu war a doon taxawaay nguur yu bari ci àdduna, nguuri Gambia ak tamit bokk ci ñëw génn fesal seen position ñaawlu luy xew, waaye tamit di woote jàmm ak ñu waxtaan ndax loolu moo mën a régler problème bi. Very much, Amadou. I think li nga wax la rek gannaaw Gambia government joxe na press release. We are all part and subjects of the Gambia government. Absolutely. So it cannot be different. Lu government bi wax rek loolu lañ ci ànda. waaye lu xew Palestine tey dafa daw yaram. ñun jullit lañ. ñun islam lañ xam. te ñu ne islam sa mbokk mooy jullit. te kuy toroxal jullit waruloo ànda moom. ñu ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. am nañ dat kalima sahada, gëm nañ yàlla te dañoo julli. And I think Palestine does the same thing. Therefore Palestine is our friend in faith. And lu xew na waaye ñu ngi koo ñaaw lu torop li warut a demee nii. If diplomacy is given a chance duñ doon egga fii. Well, it's so unfortunate, no more than right now, and I want to concur with the Gambia government, the statement they released, and we are fully in support of the people of Palestine, that we condemn these Israeli bombings. The sick and the suffering has to be given a chance, and they need to look at the international laws that bounds people and their territories. So, lu xew ni ñaaw na torop rafetut, and innocent people are losing their life, mostly women and children and the disabled. Li waruta demee nii. And you know yàlla su la joxee doole daf laa testi sa doole bi naka nga àndi ak sa doole waaye Israel lu ñoo def nii it's not the best interest of the world. ñaaw na torop. So dinaa ànda ci press release bi rek daal for now. All right. Yes. Thank you. Ma'am, sa reaction ci statement bi and luñ yàgg a waxtaanee la fii de tamit kuy follow international media bi apparently luy xew du la umpa waaye tey
position yu mel nii waaye lañ doon xaar nguur gi la cee wax te foog naa lu ñu wax leer na ñaawlu nañ ko te tamit jàpp na ne daal waxtaan moom moo war a am waaye tamit jaay doole bi nga xamante ne yàgg na am ci kaw Palestine dafa war a dakk once and for all. li gën a am solo sax ci wax bi mooy ne lii du xibaar bu ees ci jëf ju ñaaw ji muy am ci diggante taxawaay yu mel nii te dama gëm ne niñ gisee suñuy nguur yi mën a bind bataaxal yu rafet yu am solo nga xam ne day yegg ci xolu nit ci nga gëm ne yëg-yëg bu rëy moo ci am kilifa yi tamit noonu lañ war a def di waxtaan toog ci table bi pour xool naka la ñuy dàkkale yu mel nii surtout malaa ñun ñi nga xam ne wooye member state of OIC te boo xoolee Palestine réewi jullit la comme ni ko gouverneur waxee léegi tey benn boobu rek ci imaanu gëm-gëm ci diine l'islam ñun suñ mbokk lañ understand nga ndax diine ci gëm-gëm ci mbokk ki nga bokkal diine rek yaag moom yéen a bokk deret understand nga ndax ñun ñëpp fan lañ jógee xam nañ ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye tey bërëb yu mel nii li nga xam ne mooy Palestine ak Israël ci taxawaayu suñ diine sax dafa am ay mandarga yu nga xam ne am na luñ mun a jàngee mu war ñoo delloo ci suñ borom waaye loolu yëpp tey fitna bu mel nii buy am lan lañ ciy gisati dara du ci am kon taxawaay yiñ jàpp rek mooy li ñuy xaar ci suñuy nguur dakkal bind bataaxal yu mel nii am na ci solo waaye nan bokk ci ñi def taxawaayu toog ci table bi delloo diine jël diplomatie waxtaani kilifa ba delluwaat ci table bi ngir jàmm mun a am tey ndaw yi fa ñàkk seen bakken am na ku nga xam ne xëj na ëllëg moom mënoon naa bokk ci ñiy jëriñ Gambia mënoon naa bokk ci ñiy jëriñ adduna bi tey nga dem fagaagal ñi nga xam ne ñii ñu ngi tawat ñii ñu ngi loru ñu ngi tëdd ci lali hôpital yi nga sànniwaat doole waaye dem na ñëw na man yàgg naa di ko wax ne problème bi xew ci adduna bi yëpp Amérique seen loxo génnu ci understand nga America they are complex of all these things that is happening especially recently lu xew of course ñu dem di wane solidarité ak Israël ñu nga xam ne ñu ngi def lu tegul ci yoon American seen boppam ñu ngi condemn Biden lu moo def right now waaw sure xam nga man daf ma dee jaaxal dañ amoon daanaka gis nga daf ma dee jaaxal understanding few weeks barely weeks balaa lii di xew ñu ngi xala puusante ku nekk waaye bi moment incident bi am rek Hamas bu mu attaqué Israël rek gars yëpp condemn ko nekkaat benn solidarity boobu ñëwaat so it's more of it ñu bari ko gisee like it's a hypocrisy no loolu that's hypocrisy why I say this mooy ne gis nga man yàgg naa di ko wax the likes of Donald Trump nit ñi yëpp condemn nañ ko ñu mel ni ñoom waaye America whenever ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk démocrates yi ñi fal leen into office dañ dee indi problème yu mel ni ci àdduna bi te come on loolu tam nit ñi dañ ci war a bàyyi America is so powerful in this world understand nga foog ñu understand loolu waaye being powerful in the world warut a tax ngay lor ay doomi aadama ci yeneen bërëb ci àdduna yu nga xam ne loolu mun naa ñëw tey ba affect nit ñi fépp fuñ mënta nekk and this is very sad dañ expectoon ne réew mu mel ni Amérique da nga bu fekkee sax am na foo far internally li fës nga neutral to an extent of nit ñi dinañ xalaat ne sax yow am na benn solution bu nga xam ne mun nga ko at the end of the day waaye eventually li Biden def ak ñoom position biñ taxaw is hypocrisy and they behind the scene and li ci gën a yéeme gën a métti sax mooy dafa dem bépp Israël muy wax ne attaque bu am ci hôpital bi ci Gaza ci beneen side bi la jógee waaye nekkul Israël moom moo responsible ci liñ ko wax muy wax loolu publicly te loolu dafa merloo ñu bari ba even America soo xoolee américain ñu ngi gën a di démonstrer di protest against lu Israël yi nekk def ci Palestine so dafa métti in many ways boo ko xoolee but anyway ñu bàyyi moon ñang moom tam mu joxe réaction am ci mbir mi xam naa ne ñun lii moom liñ ciy wax mënul see saafara dara parce que lii moom wax rek lañ ci mën a gum ak nakarlu ko moon ñang sa réaction jërëjëf Amadou dafa am yàlla sant dañu ko wala suñu prophète Mohamed mais dara su xewee soo loo xam ne mun nga si dara sa doole wala sa xam-xam def ko si ba loolu yëpp soo ko si amul mun ngaa jàkkaarloo borom bi nga ñaan gis nga mbiri Palestine ak Israël dama gëm ne gars yi dañ si mënu dara rek parce que Amérique gi yebul Israël réew yi dangal nii yëpp xamul li seen problème waaye yebul Israël soo ñu bon ñoo fa dëkkee nag ñoo xam ne nii dañ wicked trop loolu laa ko mën a waxee soo dem na ñoo ne léegi li si ay jullit man rek tey Friday la te attaque bi yàgg na jullit yi ñoom nañ ñaan si jumaa yi rek parce que lii ñaan rek la si nit man réewi Gambie itam li ñu def rek leen si man bind yi rek leen si man bu ko réew yi leen ëpp doole sax mënuñ si dara soo kon beneen loo si mun gisum nga si waaye nag am na lu lay naxari te mënoo si dara waaye yàlla mun na su boobaa nga muñ waaye nga ñaan soo lu ma gëm ne mooy saafara si rek
ñëpp imaam yi yëpp ñi joxe ñaan ñi ñaan si jumaay pour ñaan yàlla wóolu leen. xam nga problème tamit nekkul bu ees dafa yàgg. dafa yàgg waaw xam nga seddoon na daloon na fi. mais tamit dañ jàpp ne taxawaay réew jullit yi surtout réew yu mag yi tamit dafa des. non loolu kay dafa des parce que ñu wane solidarité. mooy lu ma la wax xam naa ne Iran rek moo ñëw ci taxaw. ak Libanon di. mooy lu ma la wax rek ay arab yi muslim yi nga dégg nii yëpp kenn daanaka waxut si buñ bomee lii si la gars yi tokki yi ñëw ak yooyu noonu commencé di si wax so dafa mel ni mënuñ si dara parce que problème bu yàgg la te problème bi waroon nañ ko mun a régler waroon nañ ko mun a dafa yàgga te luñ nekk du dëgg yëfi boole la ak yëfi maanaam Israël ñoo nekku si dëgg te gisuma kuy mun si ñoom dara gisuma ku leen si wax dara so li si des nga ñaan rek yàlla bu leen xiir si loolu rek mu teggi leen si Palestine dellu si jàmm waaye anyway lu métti la ñaan rek la si julli bi man léegi mënuñ si dara suñ loxo jotewul foofu réew mi loxoom jotewul foofu li ko war def na ko naxarlu na ko bind si waaye itam mun neen continuer di ñaan gëm naa ne loolu rek mooy mun a li si mun a indi saafara te it nag ñu bàyyi xel na lépp ak nu mu tëddee dem ñëw na yàlla moom la neex lii di fa am tam yes voilà jërëjëf mu ngi noonu loolu la ñu tàmbalee li nga xamante ne mooy jotaay bi ci bataaxal bi nga xamante ne jógee ko na ci nguuri Gambie jëmee ci mun nañu wax ne conflict buy am jamono ji foofu ci Gaza jógee ko ci Israël di leen jaay doole di leen méttital ci anam bi nga xamante ne daanaka àdduna bi fépp right now soo xootee fii surtout tey réew jullit yu bëri wala réew yu bëri ci àdduna bi pare nañ pour génne ñaxtu wane seen naqar ci li nga xamante ne moom moo xew right now so mu ngi noonu so we'll move on ñu dellusiwaat ci réew mi addu ci leneen li nga xamante ne junjoon naa ko ci ndorte bi mooy opération bi nga xamante ne tamit police bi ak stakeholders yu bëri démba tàmbali nañ ko pour clair yoon yi ci nga xamante ne dañ jàpp ne am na ñu jël advantage wala def li nga xamante ne lu luwaa nanguwut wala lu yoon nanguwut ñëw sampa ci boori yoon bi wala jël ay bagage wala di fa jaay génne woon nañ bataaxal septembre di wax nit ñi joxoon nañ leen weer ñu jógee ci yoon yi su dul loolu bu waxtu bi jotee dañuy def seen opération bu boobaa def luwaa bi wax ñu génnewaat beneen bu yàggul démba nag on the 19th of October tàmbali leen li nga xamante ne moom mooy opération bi su ko defee dinañ dem ak loolu xam naa governor of course moom tamit because nationwide lañ wax dina ñëw tamit bi LRR mu wax ñu foofu la mooy jafe-jafe waaye surtout tamit within the Greater Banjul area ñu seet li nga xamante ne moom mooy mbir mi ñu dégg nañ am tamit police PRO ci line bi of course tamit wax na ci mbir mi démba su ko defee dinañ ko dégluwaat tamit ci mbir mi ba ñu dem ak loolu now we will move on and of course stayed in of course on matters back home now because the Gambia Police Force in collaboration with stakeholders including the line ministries and agencies have begun a nationwide road clearing starting in the Greater Banjul area effective October 19, 2023. Now, the initiative, according to police, includes the demolition of permanent and temporary structures and installations that are in breach of laws governing road safety and public order. Now, the move is a response to an earlier government pronouncement indicating that it is implementing a new policy to prevent illegal structures along highways. The government says it has established zero tolerance for unauthorized construction of on highways that are considered to have taken huge spaces. Now, Modu Musa Sisaho is the public relations officer of the Gambia Police Force, and he has been explaining to the media on the motive and the significance of the operations. Let's take a listen to him. Operations to clear these stray animals away from the main highways. Yes. Like you said, thank you so much. Sorry, I'm a bit distracted with the environment. However, it's part of the operation. The operation does not only limit us to vehicles and installation. It's everything on the traffic that is making obstruction. We are aware of the cattle, we are aware of the animals, stray animals on the road, especially the OIC road. There are a number of cattle around there, and it has been rumored, it has been said that, you know, they are owned by somebody. If you touch them, you are going to die, or there is a spell on it and all that. But the government has taken it upon them as a responsibility, because the government is responsible for this country. The peace and stability of this country, the governance of this country is on the government. So the government has given assurance, the government has given directive to ensure that all of these are clear. But we are not forcing it. We are not trying to do things in a way that is going to cause chaos. It's all organized. All stakeholders are involved. As I said earlier, we have the National Road Authority involved in this. But not only that, we also have the fiscal planning unit ministry
agency involved in this. We also have the National Farmers Association or Livestock Association involved in this. We also have the Transport Union also involved in it. What it entails is a combination of all stakeholders within the transportation business to ensure that all stakeholders, because we all have a stake in this, is important to us. And the only way that we can succeed is to ensure that all the stakeholders are together. We all put our efforts together and ensure that the aim of this operation is to succeed, so that we can succeed. Yes, this is not the first time this operation is happening. It had happened in 2021, and it was very successful. For one reason or the other, it was halted. And recently, with issues around these fatal accidents and all the blockages, and it goes to affect not only the loss of life, but also even resources for this country. Because the time that people should go to work, they wouldn't reach to work on time. When they close work from 4, before you reach home, it's about 7, 8. So I guess all of this together, the government sees it to be one of the reasons that services to the public is being affected. And as a result, the Gambia government has made press release since September to inform the general public. And this press release has been taken to media houses where it was read in local languages, different local languages to inform the public. Yes. And I'm involved in the sensitization processes. I have been to GRTS, QTV, Eyeafrica, radio stations and all that. So all of this together is something that we had done to sensitize the public. Individually, yes, we can't do that individually. This is a nationwide operation. So we are not surprised that people would say that, okay, I was not informed, I'm not aware, and X, Y, Z. But it's going to be difficult to inform every individual to do this. So what we are doing at the moment is that is against the law. Illegally, they are there. So we are not even obliged. We are not even obliged to inform them. Okay? But it's out of necessity, it's out of the fact that we all own this country together, and together, it's only together that we can build this nation. So this is why press releases were released to inform the public on the issue, and that we are going to do this effective today. So we know this is going to be a challenge, others would come up with this, but by default, in the first place, they shouldn't be there. mu ngi noonu moom moo yore kaddu police bi Modou Moussa Sissako xëy na ci kanam tuuti rek dinañ ko am ci line bi pour mu gën ñoo leeral démb opération bi naka la demee parce que am na yuñ ci dégg am na ñu bari dafa mel ni buñ ñëwee si seen place yi métti woon na lool pour ñu jëlee parce que résistance am na waaye tamit ñu bari lu ñuy laaj ci ndax opération bi day continuer wala du continuer especially bu demee ba ñu àgg ci yeneen location si within the Greater Banjul area parce que Piaro wax na ko léegi tàmbal amoon na fi 2021 but mënutoon continuer ñu bari tamit gis ne xëy na politique bi moom moo ko waraloon waaye whatever this time dafa mel dañ dogu ne lii lay continuer nañ ci am lu gën a leer bu ci kanam tuuti gouverneur ma ñëwaat ci yow gis nga opération bi nguur Gambie taxaw this time dafa mel ni ñu ne is a nationwide nekkul Greater Banjul bi kese as a governor tey bu ñu waxoon LRR balaa ñu ñëwaat sax si Greater Banjul area opération bi yoon foo dem problème yoon la ñoo wax foo dem ni ñu jël advantage ci kaw yoon bi la ñooy jaay ndax du mel ni tamit mun nañ jàpp ne bu opération bi commencé LRR dina doon li nga xamante ne mooy lu yomb wala du yomb wala environment bi foofu as a governor noo ko gisee. Thank you very much. Amadou lu ma njëkk a wax mooy ñun indi périphérie when I mean periphery, mooy si kaw gi. Wow. Sun primary role is to implement government policies, programs, and projects. So I guess this is a policy that has been rolled out, and something has to be done about it. Absolutely. Duar LRR sa am na si problème yi. Because if it so enter LRR soma fu ñoo waxee ne Kiyangaras if you know it, ñu ngi am this truck yu ma rëy yi foofu lañ dee taxaw, and that's an obstruction to traffic. And that is a dangerous position for having motor fofu lañ dee laaxee foofu lañ dee koofee. I have initially spoken to the police commissioner in LRR. We've done this. Why it repeats itself. And again, dina lament on people has to change their attitude. Li nguur bi di def nii mooy the safety of the road and the safety of ourselves. So dañu war a understand ne lii is not witch hunting or fighting anyone. This is about making a saving life and making sure that our environment is clear, the roads are clear, you can see clearly, because most of the accidents so by hell that they cause as a result of obstruction, especially Goody.
di nga gis somebody is driving at a fast speed nga bugg a laaxa somewhere a truck is there balaa ngaa yëg lu xew you are into the truck and that is not good. Absolutely. So ñun at LRR, I will be able to speak more of LRR because absolutely. I am concentrated more in LRR. Yeah, certainly. We have taken steps, and I, as a governor, as a regional administrator, I have what we call the security apparatus or the security wing bo hamne. All the time I speak to the chief of securities in there, and all the time we talk of issues that affect the lives and livelihoods of people. And they have been doing a very good job. It's not as rampant as fee. But still, we will also roll it out by the time Bunyo Ega Fufu. I think we should not have a big problem, considering the fact that traffic rayut Fufu. We should be able to clear it. But nonetheless, wow, Soma. Ci marché bi ak garage bi ak GTSC fi nek. Yes. Fofu yëpp ñaari place la yu nga xam ne maa ngi ñëw foofu sax maa ngi ñëw foofu xam nga jaaykat yi fi nga wax noonu GTSC mooy jaaykat yi yaapa yi ak yooyu noonu that is also a problem dañ taba seen taba to a point that dañ jege yoon bi torop and of course it's difficult but we are trying to do anything possible to make sure that we get them off the road. We're working with the area council ñoom ñoo dee joxe these stalls most of the things they are there. Foofu laa bëgg nañu sometimes tamit nga blame nit ñi waaye nga blame local authorities parce que ñoom tamit dañuy jël seen koom-koom waaw ba tax de ñun ñu fa nekk council bi wala ñu ñëw dog li nga xamante ne mooy collect duties yokkal leen revenue li ma emphasize now that the police has been given this mandate it's high time we will work with the police to make sure that luñ bugut a gis ci yoon bi we will take it out as soon as possible and it will be done. So fi nga wax mooy the problem, to be frank, mooy fi ñoo jaayee yaapa. But again, it's not a big deal. Looking at Soma nu mel, we should be able to control that as soon as possible, and we will do something about that. All right. So how about sensitization? That def ngeen ko parce que PRO mo ngi ni ñoo ne wow, you know, yeguñ ko and all that. Despite the moment with them several miss their houses. Wow, I can tell you in LRR we are so organized to a point that not because I am the governor of LRR, on a weekly basis we have this radio program, security sector reform. The police normally conduct a radio program to sensitize the people in terms of the daily accidents that happen, why are they happening, how can they prevent these accidents in happening. So that is ongoing. In fact, at some point, I think I will be on the radio because this is a national issue. I will be, but right now, it's unfortunate, I am on leave. I cannot be back in office until after 1 month. But nonetheless, I can still instruct because it's my region. But I can tell you the sensitization will be on. On a weekly basis, the police are doing their radio program at the Soma Community Radio. And I guess, lima ñaax publicly, you understand. Li ñoo def ni government is doing this for themselves. Gis nga soo sante nguur pour mu responsible or pour mu rule la, you have to listen to the person whom you have given the responsibility. This is part of the execution of the mandate of the government. How can you save lives? How can you make sure that people understand what you are doing is for them and is for the nation? But in one way, well, in some quarters, nguur gi dañ seetaan li ba ëpp yëngale nañ ko 2021 gars ñu ne for political reasons ñu hold on, they could not proceed parce que soo feebutoon president bi and NPP at the time. Safety, so there's nothing political about safety. I don't want to accept that. Ne political reasons. What do you mean political reasons? Perhaps we are over... No, but this is not even an issue to that point because this has been done in 2021. But operation will continue. No, it was not stopped. The issue is, so definitely everybody accept Lee is going. All of a sudden people have to change their attitude. People change their attitude. You yangi hamne this is Sion nga neka nga ñëw di sampa fofu nonu something lo xamne dina obstruct yoon ma ñëw génne la fofu nonu and then nga yow ak defaat ko again. What are you looking for? Trouble. Yang might blame as a government, but I am also doing what I'm supposed to do. Now it's the people themselves who also need to help. Government is just a concept. It's the people who is the government. Together we have to be able to do what is necessary for ourselves. The policy direction bi dina jógee ci government. Why implementation for moto yi lolu government will do that. Why the mbaar yu ñoo sampa comme ki lu mo wax suuf yu ñoo tek ci kaw yoon bi ak yeneen. That one people have to do that by themselves. Now that the police is coming, I guess everything will be taken seriously and then we will move on.
Developing a nation is not easy. Absolutely. Rome was not built in a day. But gradually, I guess we will get there. And this will become a thing of the past. All right, we hope Inshallah. so, because it must case, like I said, in the Gambia, it's just for a week or so. So Lulu Summit is a problem. Because apparently, ñu bari fu mu nekk nii yàgg ma ñoom mun ña dañoo dem bu nguur gi waxee dem wax ak nit ñi nga wax ne ah yéen seen gars yi dañoo wax rek te ñëw dara du xew so maam opération bi start na gis nga nit ñi résistance am na ñu bari démba ay push and pull am na ñu jàppoon sax démba xam naa bu ci kanam bu fekkee ne PRO bi ñëw na ci laan bi dana gën a leeral opération bi all together naka la meloon démba ak lan lañ ciy xaar tey ak maybe fan yi di ñëw ba ndax nga mën a jàngatee situation bi ak soo amee maybe waaw man lu ma ciy tënk rek mooy ne ñu ngi ko doon xaar because initially expectation bi mooy ne dañ joxe woon bataaxal wane ne early October ñi ñëwaat ba ci October ñu wanewaat ne mayewaat nañ ba end of October fanaa yu read a statement bu mel noonu bu wax loolu waaye eventually ma gisaat démb ñu wane ne démb la ñoo start operation bi te man loolu rek is miscommunication to the public because if you're talking to the public understand nañ ne lu baaxut ñun duñ ko mus a support waaye government is a institution or a arm bu nga xam ne always effectively da nga war a communicate ak nit ñi ci li nga xam ne whenever you communicate you do it whenever you communicate if you're not going to do it you go back to the public you communicate because ñun yàgg nañ di ko fi wax understand government président Adama Barrow dañ am problème communication and that problem nit ñi dañ ko dee jël as advantage always and all the time mooy comme ni ko PRO waxee benn yëguma ko understand ñaar toog ci tayeef waaye bu fekkoon consistent dafa am ci communication biñ joxee force statement bi from Gambia Police Force ne lii dinañ ko def understand nga ci jamono bii jamono boobu bi mu jotee rek waruñ ci woon a xaar dara dañ waroon a ñëw rek def implementation operation of this magnitude dafa laaj ci preparation and preparation goes with cost there's a lot of things involved in this perhaps doo mun a xam what is in the background so you xëj na mooy delay the process of communication tuuti why often press releases are given and you always see these press releases so I'm not here to back the government but I'm saying operation bu mel nii buy dem countrywide you have to be really ready for it yow wax ma fi sànqane dañ dee start rek ñu bàyyi I guess this time round this will not be something start by waaw xam nga in contradiction of man what I'm saying mooy ñan can bear me witness biñ joxe first statement bi we deal with this statement here understand on September end of September initially but maybe also it's a strategy parce que xam nañ ne most cases yi soo koy deploy maybe I'm telling you du yomba it involves a lot of things I agree with that the social aspect the economic aspect a lot of things as a government whenever nga joxe kaddu te sa kaddu li tax nga joxe ko pour nga jëfe la dafa war a fekk matale nga li tax ngay jëfe nga door a wax there are factors there are unsubstantiated factors sometimes that will prevail as a result of bàyyiloo ko xel so comme li ma wax nii police yi su ñoo def lii a lot of human resources going into this a lot of money is going into this and the social aspect of the people you are also ruling the same people you have to give them grace period for them to be able to evacuate fu ñu nekka suñ ko defu dee now you come into full force no is what I'm saying sometimes you inform them but so not just coming bang on them as if what I'm saying mooy in contradiction of first statement bi joxe woon nga deadline nga joxe remind a follow up to that nga joxe a follow up to that wane ne by the end of this month October understand in midweek of the month today is on the 20th December was on the 19th understand nga ñëw start operation boobu noonu foofu rek laa waxee because of ñang dem na engage ñu bëri bi mu leen engage mu jógee fa it went more than 2 weeks kenn gisut kenn ñi toogoon di xaar ne ñii dañoo ñëw def because fii nit ñi boo ñëwut ne leen jóg leen duñ jóg attitude boobu lañ am nit ñi ñoo mel noonu ñun ñëpp si society bi lañ jógee because what I'm saying mooy 2021 gis nañ ne it was a good move am na ñuñ daane seen bunti place yi am na ñuñ toxal seen place yi waaye biñ demee ba gis ne politically ñëpp liñ gis it was not a good move for the government understand nga and President Barrow NPP ñi nga xam ne ñu ngi doon dem into election ñu bëri jàpp ne lii na bu war a continuer maire yi ci marché yi mer nañ borom place yi mer nañ timing bi and that timing whenever it come to interest government dañ dee consider the timing waaye bu fekkee du interest government ñoom duñ xool loolu dañuy wax rek is the right move we're going for it and we're going to do it but ma'am everything is interest of government as long as the Gambia is concerned of course we know so sometimes
nekkul ci interest government. Sometimes there are certain things yu nga xam ne government interest public bi lay xool waaye public boobu dañuy gis ne government mu ngi politicize lii. I'll tell you because the first move was something lu nga xam everybody support for it. Arama dimbale la fii we are in a democratic government at the moment. Kenn dispute loolu. And democracy means you have to look at the power of the people, the voice of the people, the concerns of people. Now, to look at the concerns of people, then I'm for deglu then I'm for mail and time. Inform them and give them time that you're coming. That is done. Perhaps Lunyo wait for a while. Then you say, are the people really ready for what has been announced? There were no probably sign or indication. Exactly. And if it doesn't come, now 1 or 2 weeks is still not a problem. We are DEFCO this week, DEFCO next week, is still within the same time frame. You're just trying to test the waters and see, are they really hearing what you are saying? No, people never want to comply. No, is our yeah, compliance is one. We agree on attitude. Loolu noonu la war a dem. Yes. Nguur wax ba nit ñi bëggu ñoo déglu wala bëggu ñoo dégga wala bëggu ñoo def. And that's a problem. Xam nga bu fekkee nguur bu waxee pour mu jëfee problème la. Tamit léegi dañu indi léegi beneen laajte mooy ndax comme dañu xam ne nguur dafay wax rek du act. No, dafa act. We are acting. No, just now, but initially. Let me resonate si topic buñ jógee léegi. When Israel buñ joxee 24 hours for Palestine to leave Gaza or for Gazans to leave Gaza, what was the reaction of the UN? It's 1.1 million people in there. You can't evacuate those people within 24 hours. Absolutely. Did that happen? It doesn't happen. But it's a government. I'm just giving sometimes you give them a grace period to see how will people react. And the reaction of the people is the same people you are governing. So we believe in the tenets of democracy. Allow some grace period, allow the people, listen to them, and we can do this. But we will do it in a way bo hamne it's professionally done. We can disturb it a bit to that extent. So soon then that's the time you know that definitely something has to be done about it. And that's where we are now. Okay. You want push mo down, right? No, the far again, naxanteeg nit ñi. waaw waaye Gambia la lii dafa yaaga fii suñu cosaan dafa yaaga ba pare ñun ëpp doole ji yëpp macha allah borom diine lañ so diine gi ne lu wax mooy nañ def ndànk rek yëpp dina génn gis nga dinaa borrow a small words am na suma benn xarit bu daan wax mu ne dinañ musa wax former government former governor former president former this waaye foo ma mbooka musuloo ko dégga de mbooka rek la te Gambia mbooka lañ at the end of the day it's the same people moo tax foo ma Gambia moom so we just have to take it easy and that's our relationship lii lañ bugga we want to relate with people in a way boo xam ne dinañ understand the message and then we will be able to do what we have to do but in some quarters am na fi ñoo toll loi yi ñu defar tamit moo ñoo guide maslaha bi waaw foog tamit maslaha foog loi yi parce que tamit loolu moom mooy loolu waaw maslaha syndrome bi moom ñu ne tamit loolu bokk na ci lu yàq yu bëri moom ña sa réaction ci opération bi ak fu yëf yi toll ak gouverneur li mu wax dafa jàpp ne daal fu mu nekk nii ala kulli xaal opération bi moom foog mu dem bii moom door mu daanu la ci nu mu ko waxee waaw of course with different stakeholders NRA ñu ngi fa Gambia Transport Union waaye the police is taking the lead police of course and other even the military is involved and yesterday foog naa if you resonate with the statement the livestock owners Naloa has also been informed and they are doing a lot to make sure that they reduce the number of stray animals on the road so collectively we should be able to come up with a headway that will help us all inshallah lu am solo la parce que réew mi ñun fuñ tollu léegi dañoo toll si da ngay bëgg a dem doo mën a dem soo ñun foofu leen toll soo ak nu mu mënta demee amul yoon dafay am si dëkk boo war a dem nga dem waaye kenn waru dem toog si kaw yoon loolu dëkk bu mu amit problème la mooy indi rek te lu moo yaaxa dafa bëri soo waruñ see seetlu leneen nag fii waxuma la toog si kaw yoon ja waaye bërëm kër yi sax dañ dee dugg si kaw yoon bi délibéré parce que fu sa kër em nga ñëw def toogukaay foofu defaat sampaat banta feneen pour keneen bu mu forom xam nga loolu tooñ la te bant yooyu sax daf day cause incident da ngaa romb nit ñi ngi toog seen buntu yow bu ngaa tabax bu parewul loolu da nga waroon a bàyyi 1 meter den fi nga def si toogu kër bi loolu nekk si sa biir kër
ba loolu du lay sóoraale waaye ñun dañ xala fiil Gambia especially physical plan yu bëri coono yi dal nit ñi si yoon yam ñoo ko teg nit ñi moo tax dafay fiil réew mi nag dañ toll fu nga xam ne maa ngi la ko Amadou ku bugg a defar réew mi right now dina métti parce que ni nga toj di nga damm di nga daaneel ñaar yooyu dafa amul fenn fu mu yomb de toj damm daaneel loolu mënut yomb mënut a ànd ak lu yomb tam comme niñ ko waxee commencé woon nañ ko ku xam neen lu leer ne 2021 élection bu doon jibli si moo tax nguur gi stop ko parce que man ay politiciens yu fës yi nekkoon costoroute dégg naa nii ñuy gool ali kilifa am na ñu nga xam ne bu ñu jëlee seen bagage yi di ko yóbbu balaa ñoo àgg Johnson airport wëññeeku na dellaat nit ñi seen bagage yi te ay kilifa politique seen yoo xam ne interview leen doo ñëw kool parce que den na lii buñ ko toppee mu yàqal ñi ci élection bi gars yi nekk fa ñukk ni yekk bu naxaar yi parce que ara feebuwul leen den ñi ñëwaat tam ñi am musool dama leeral gouverneur rek musool jigéen ñi complain dañu bëgg a génne fii Adama Barrow mu ñëw seetaan jigéen ñi nangam Dramé ministre Dramé den local government and lands and Fatoumata Mbini Kinte ñi dem dañuy oo ñun ñu génnee loolu ñi dem parce que ñi ngi doon wax ne KMC moo bëgg a indi problème parce que politique bu ngay ñëw waaye ñoo bëgg a génnee foofu gars yi jigéen ñi mer de ñooñu di dem si yoon bu nga xam ne ni den allowed gars yi jaay 12 ñu laal yi moto yi continuer di dem amul so ñu dugg si biir marché bi wax ak gars yi yëpp ñu ne waaw ok dinañ waxtaan ak yéen nangam loolu yëpp pour seet ndax KMC itam lu mu doon pousse noonu pour merloo jigéen ñi ba élection bi ñëw gars yi duñ si am lifin soo xam nga politique dafa bëri calculé bu xam ne ne KMC ku fa nekk farewut ak ñoom soo loolu ministre bi daf leen taxoon ñaari ministre ñu jóg ñu seet loolu si biir comme que Eyeafrica moo ko génne ñu ànd ak Eyeafrica ñi dem ñu waxtaan ak jigéen ñi ne dinañ si seet solution waaye dinañ bàyyi ko jigéen ñi jaay fi 12 ñu laal li yoon bi am ba ministre man fii laa dëkkee su ma teeltu génn du ma mën a génn soo kon 2021 boobu moom lu ko taxoon a tal nit ñi xam nañ ko te wartoon nekk loolu parce que booy defar yoon bul si seet ndax lii def laa yaxal ou du la yaxal ba politique tam foog nga am na fu nga xam ne soo fa àggee bu la bëgg a yaxal soo foog nga déggaat si loolu ñu ñëpp ne koy understand man mii keneen di ñëw di wax tam bu amoon noonu la koy doxalee ba dem na ñëw na mooy ne yoon yi foog ñu defar ko yoon yi dañ ko war a defar waaye li ma si jaaxal mooy nga joxe woon end of luñ dem luñ jógee septembre mu jeex yow jaxaatuloo benn message ne ñi ngay ñëw costoroute moom gisoon naa rek ñi dem kele yaawaat jigéen ñi si kaw yoon bi ñu dem eso bi mu ne leen lii si kaw la jógee Banjul la kool bi jógee mu ne am nga ñëw naa fi mu ne dafa mel ni mu ngi commencé soo ñu bàyyi beneen bataaxal génnaat ne ba weer bi deeyaat soo lan moo tax ñi commencé waat ko si nii te nag pour ñu waxante dëgg pour as waxoon naa gars yi ne leen foog nit ñi dañ ko war a yëg parce que lii duut lu yomba soo gis nga ne jaroon na sax jaar highway bi saaf ay message saaf ay fom nit ñi ne leen lii daf fi war a jógee ñu jënd programme si radio yi ba loolu tam dëgg dafa des de. léegi how about dafa des even one more notice boobu noonu. daanaka li si des am presse bi ñoo ko joxe waaye police tam waroon na am nañ police radio am nañ mun nañ am time si radio yi. dem ne weer bii ñëw ku ko am dara si kaw yoon bi sooy mu ngi waaye lii. léegi 95 Gambien mu ñëw liir lii. waaw léegi how about lu PRO wax parce que mu ne moom dem na ci télé yu bari dem na ci radio yu bari pour wax ak Gambien. waaye wax na la télé yu mu dem. waaw loolu laa wax. télé yu bari wut de. waaw loolu laa wax. te télé yooyu rek nekkuñ fi. waaw loolu la te radio yu mu dem. non xam nga boo demee ba benn compte ñaar maanaam message bi dafa des. waaw léegi xaaral ma ñëw rek. waaw li mu wax laa la bëgg a indil ak exemple bi mu joxe. waaw ñàkk a yëg askan bi lu ñoo jooytu jàpp na ne moom dem na te gëneen ay press release waaye mu ne ak nit ñi lu ñoo joytu yëpp sax in the first place fuñ nekk dañ fa warut a nekk te war nañ koo xam parce que lu am moom moo ko wax loolu moo tax soo demee waaw mu ne ñëw wax ak ñoom sax dañ koo def rek pour xam nga rek pour xëj na neexal wala yëgal leen waaye nit ki nga xam def nga li nga xamante ne warloo koo def warloo xaar sax nit ñëw di la wax ne li nga def tegoo ci yoon according to waaw Amadou waaw mu ngi ne information bi des na waaw man dama ne it's a two-way thing bu dee media house like yéen waaw you've seen something like the government is not able to do it on time or at the time that you expect it. What is wrong with the media house raising those kind of issues? We do it here. We invited the PRO. This is exactly what we mean. So loolu xam nga nguur la gis-gis la xëy na lu ñu war a def des exactly. It's the responsibility of the government office of the inspector general. Yes. ñi dem request interview platform wala ñoom ñi dem jënd airtime wala ñi def sa li nga xam ne moom dañ koy record show. Okay, I will leave that to you because that is a media related issue. Because the president bu ko dem meeting fii all you know ñu ko waree yëpp dinañ ko yëg naka leen ko yëgee
te sometimes du dem si radio yi am nga yaa ngi leen waaw moom li moo léegi dama la jox exemple parce que journaliste yi dañ ko laaj ndax nit ñi yëg nañ ko loolu moo tax mu xam nga loolu wax nañ ko fi ma ne la ñun bu mu amee am nga mën a yow réussir ma ne la neen dem ñu jëli ko parce que lii nit ñi duñ koy yëg te nit ñi dañ ko war a yëg te da deful sax nit ñi defuñ sax lu aw yoon par amoon xanaa élection bu jotee xamul ne yow da nga war a sànni carte so lu tax toogu ñaar nit ñi ku ne xam nga ki nga war a sànni lu tax ñuy jóg di dem si nit ñi di leen fekki di wax ak ñoom lu tax tooguñ seen kër yi xaar nit ñi dañ dem fekki nit ñi taal seen moto yi fekki nit ñi su ma ñëwee naa la nangam nit ñi xam ne dañu war a sànni carte ku ne xam nga fu nga registré lu tax ñuy toog seen office ba bis bi ñëw ñu dem sànni ñi ba dañ dem fekki nit ñi ñu wax ak nit ñi di same thing nit ñi xam ne li leen war fu waaye dañ ko dem fekki doyit leen dañ dem fekki nit ñi di same thing si lii tam soo bëgg a génne nit ki lii dafa rëy te lii xam ne du yoon te Gambien si yëpp ko bëgg lii amul opposition amul nangam parce que boo bëggee xëy Tabakoto Banjul Westfield 2 hours amul loolu jaaduwul footpath bi teg nañ si bagage ba nga xam ne ni tey sa footpath bi léegi fu nga xam ne dawut foofu la war beneen tànk bi war a eeg foofu la nit ñi jaar loolu du yoon te dañ am problème si combo Greater Banjul area ak su ob tey sooy tukki fii lu ma bu am si di kaw yoon bi xoolal ni muy mel demal jaariñ demal buré I tell you loolu ñun jóg nañ loolu du jaaduwul waaw loolu Gambie ñoom dem fa ne kaw yoon leen war a def luuma foofu leen war a def marché foofu leen war a meeting foofu laa la bëgg a wax xaw ma yeneen région si waaye ñun we've conducted series of meetings about it any day léegi lu moo di xew pour si kaw yoon bi ngeen teg seen bagage loolu amatut in LRR yow buré yooyu bokk si non LRR laay moo tax maa ngi wax suma région foo bokk si yow de akañ we've instructed now we've given yooyu no Jareng is not me Jareng ñaamina la Bureng is LRR but dama la wone waaye loolu will stop it has even going to stop effective the October bi that is going to stop it's not si kaw yoon bi xam nga these are traditions yoo xam ne is different and it all boils down on attitude no it all boils down on attitude loolu moom sometimes police are doing their job but it's really damn difficult to control people but it's difficult difficult na trop waaye weekly yow yaa balaa week bi di ñëw prepare nga wax loolu nit ñi nga ne leen fii nit ñi waruñ fay nekk sensitization we've done it non dafa loolu it's not safe boo demee Pancang di same thing soo demee Wasu di same thing foo mënta dem si luuma yi soo demee Basse di same thing another problem mooy waxtaan na Gambia Transport Union we said development is collective ñun ñëpp a ko def Transport Union is also am nañ si stakeholder boo xam ne seen nit ñi war nañu naa mun a sensitize because we have that medium Ministry of Transport daf dee mun a waxtaan ak Transport Union to avoid those such kind of issues very proper structured union yes the area councils we do speak to them foo xam ne ñoom it people yu ñoo just tool si dañ ko push at least a distance but they should not be allowed to do that so lii waxtaan moo ko génne moo tax am na ko wax Soma waaw nga waxtaan ak area council bu Soma Amadou gis nga Soma sax suñ ko organisé foofu rek mun naa jural council bi koom-koom bu baax waaw parce que ñooñu dañ leen war a nekkal jaaykat yi foo war ne council bi waroon naa def fexe ak nu mu munte mel organisé foofu tabax fa comme centre bu nga xam ne nii comme que foofu dañ fa dee paak break boo jógee Basse foofu la ñoo stop dañuy ndeewu ñu dem gis seen bopp ñuy dem si jàkka bi julli jàkka bi am na ba dee space bu nga xam ne nii ji bi ama GTS ñoo ko moom loolu mun naa gox leen ñu tabax fa lu nga xam ne nii buy taw sax doo tooy di nga mun a dem jënd si léegi mu si correct ñooñu di fay ñu fay normal waaye dem def ko si kaw we've done something about it in Soma gis nga am na marché bu ees buñ tabax xam nga xam nga foofu noonu just after marché bu sooy dem Seno Ba a newly built market pour ñu move ñii ñu dem foofu noonu shops allocated electricity everything in there waaye people deliberately bëgguñ faa dem xam nga nguur bu bëggee ñi dem fa dinañ fa dem parce que waaw boo saxaree si tànk tubéy ñi dem waaw waaye xam nga eegaguñ foofu dinañ fa eegi nag waaye dañ bëgg a taataal nit yi rek loolu mooy dimbale loolu mooy safety bu correct xoolal léegi ba ñiy dem seen moto yi ñooy paagee fu gars yi di jaay I think recently soo gisee some of the footages on GRTS I went round the market with the food safety ñu fa dem we did that and the reason moo tax pour ñu gis ne people are giving a fitting response as to what they are selling in the market we did that so léegi the problem is my brother it's difficult attitude we know Gambians
but attitude na nguru moo koy réglé. waaw looloo tax yàlla indi fi nguur. am nga nit moom dafa bëgg a responsibility tamit are given. foog nguur jël ko. You know, in every section dafa am ni nga dañ leen entrust responsibility. And some instance da nga war a taxaw wax nit ñi lii lu dafa war a am ak lii warut a am. Negotiation bi am na fu moo am. Exactly. I don't think it dafa war a continuer. No, we will get is adam ñu banque ko. waaye daal benn affaire leen banque nguur yi. loolu nag depuis Jammeh sax loolu. bakkee neen nguuri Gambia seen dogal is 3 days or 1 week. waaw te nit ñi nag bilaay dañ naxare génne si kaw yoon bi de. non lii problème bi dañoo naxare génne si kaw yoon. te nag police bi kan bi everywhere. dafa am lu ñu góom ne yow si kaw yoon bi nga mun a jaayee. dem nañ ba jaaykat yi ñu dem am store si marché sax ci biir leen nañ bépp sonn parce que nooloo nga nit ki da ngay dem ba si biir marché bi nga jënd li ngay jënd da nga ñëw si kaw yoon bi nga taxaw foofu li nga bëgg a jënd nga jëndee ko foofu nga dem su fekkoon nag ñëpp ñu ngi yoon si biir da ngay dugg si biir marché bi jënd xëy na nag léegi ki nga xamante ne mu ngi fay every month am store am si biir marché bi léegi nit ñi ñooñu sax seen kanam leen taxaw ñooñu seen kanam leen taxaw ñu complain exemple Serekunda fii ba soona ba pare waxuma dara xatal yoon bi da waaye dafa séefut sayku rek bu saaraanee rek in fact most of the accidents related within the area si foofu la dee xew so anyway government bi war na see inshallah dinañ def dara serious amut ay kii nangam la kële nangam la lu nekkut si yoon bi. so gëm nga ne opération bi dina dem comme gouverneur mu ko si kanam rek. dina dem gis rek ma gëm kon gëm yi dafa jeexal sa ngëm yi. dina dem di gëm muy génn anyway daal am nañu yaakaar ne. dina continuer. spécial si xàll wu mag bi. waaye nag xam nga man su bu njëkka ñu de bu ñu yóbboon code bu nguur gi sax dañ leen a daal parce que dañoo daaneel ma bàyyi si moom morom. te kooku ma gën a nekk si kaw yoon bi. nga ñëw daaneel ko bàyyi ko because lii noonu am na luy ñëw si loolu dafa yéeme. waaw so dañ si taxaw su dëgg di yoon bu fekkee man maa nekk si kaw yoon bi au Amadou au gouverneur au maam. na ñëpp dem nañ bàyyi yoon bi ku bëgg a dem dem. ñu créé yoon bi waaw. ñu ngi xaar ñu ngi bàyyi xel ñu ngi seet of course amoon nañ yéene pour am PR but I think understand maybe he is engaged waaye war nañ ko am pour mu gën a leeralal ñu. opération bi démba naka la demee woon but nañ ko mën a def maybe by Monday incha allah ñu gën a yaatal waxtaan bi waaye ñu ngi bàyyi xel tamit fii ak Monday lan mooy xew ndax dina am résistance rende gars yi stoppagum wala ñoo continuer comme gouverneur nu nga ko waxee dina doon lu am solo ñu fàttali leen ba léegi na ngeen ak Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi comme ni ñu koy defee suba bu nekk ci biir semaine bi dooree ko alterné bi àjjuma juróom-ñeenti waxtu bu jotee ñu waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci xew-xew yi ak tolluwaay yu bari ci biir réew mi ak ci biti réew. It's exactly 10 a.m. according to our studio clock. So for the next 30 minutes, we'll engage Governor Sid Lamin Bah on issues related to LRR, moom as a governor. bu mu demee ak léegi fan la yëf yi toll. Of course, ak lan mooy challenges yi waa LRR la ñu expect ci moom in the next coming months or years to come as the governor. Apparently, when you are appointed as a young person, ñu bari kontaan nañ parce que dañ gëm ne ndaw yi tamit foog ñu jox leen responsibility boole leen ci doxal réew mi. Sa appointment sag la ci ndaw Gambia parce que you are among the young people yu ñu yaakaar pour ñu def la as a governor usually boo defee governor rek ci yeneen high level lañ koy séentu so first yeah exactly yaa wax de man you know that was the norm, yeah so exactly so first bi la président bi approché ñu discuss about this ñu entrust this responsibility as a young person wax naa la loolu Gambia ndaw yëpp la ko président bi defale somehow ba tey responsibility as a governor lu gën a bari mag yi la comme maam nu nga ko wax moom moo wax pa man mag yi laay wax naka la meloon ci yow pare ni buñ la joxee such a responsibility nga war a dem teewal nguur as ci région bi xam naa ne nañ ñëw ci gis-gis nit ñi ci governor liggéey governor parce que tamit ñu bari dañ jàpp ne political appointment la njëriñ ji bariwut and all that but first your reaction on the appointment en tant que youth ñu jox la such a responsibility. I will say alhamdulillah. Initially it was a real challenge. Okay. Challenge in the sense that you have no idea of what you are going to do or what it was about. Because coming in as a governor, as you said it, yes, I'm the youngest governor in the history of this country. Yeah. To be young is one thing, you are proactive. Yeah. But for me, what is important is the delivery. What can you deliver? The know-how. Yes. Rights comes with responsibilities. Wow. If you're given a responsibility, how would you deliver to your expectations is what matters. Now, coming in as a governor,
it doesn't take me much to establish myself owing to my background, because I've been a social worker all my life. And the fact that you have to work with people even makes it easy for me. Wow. So it's not of a big challenge, but initially, like I said, before I enter, the euphoria or the phobia would be, wow, what is this? This was initially earmarked for elders. But I will tell you, the work of a governor is not good for elders, because it's so challenging, so physically demanding, that if you don't have that energy, it will be difficult for you to accomplish certain tasks. Vibrant. Of course, you have to be vibrant. I told you, soon primary objective is to implement policies, programs, and projects. Naka la nguur bi di yek ne the policies they are making has an impact or effect on the people is through the governor's office. To get into the rural area in the region, the governor's office is the entry points. Meaning, any organization, any individual, whatever you want to do in the region, you first need to seek the consent of the governor to get approval to get into the region. And that means a lot of courtesy calls, a lot of meetings. Yeah? But it's not only that, there is more to it. I'll just give you a brief idea. Yeah. Okay, you want to come in? Yeah, I just don't guess you are gonna move to the function. Okay, all right. Don't have the governor and all that. Okay. But of course, when it was challenging, met you one as a young person, you just that responsibility, especially at the time, king replace. You jëlee ko from the governor to a minister. So that replacement a lot. If you never president bi. All woon na ko. Definitely president bi doon xaar ci moom. Bete mu gën koo yaakaar génne ko fi yóbbu ko as a ministry. Ndax loolu tamit nekkoon somewhere at the time. Yeah, it was certainly, because in fact she has done a good job there. A lot of people have talked about her, and I want to thank her for what she has done. So I'm following on the footsteps. Why the difference a little bit? My man, I'm from the region. Native of Elara. I'm born and brought up, schooled in Elara. So I know the environment, I know the people. Yeah. That makes life much easier for me to settle down. Why I'm telling you, it's not just pick bread from the plate and eat it. No, you deal with a compounding of issues. From land administration, social issues, community issues, police issues. I'm telling you, everything in the region is under you. You are like the president of the region. Sometimes you'll even sleep at 1 o'clock, they will have to knock at your door. There is, for instance, an accident that happened there. The case cannot go for post-mortem. They need the body as soon as possible. So you need to stamp it. Because if the governor doesn't stamp it, the body cannot be released. And you have to come out at that particular time to do the necessary things. That happens many, many times. Oh, yes. Siluabi, the governor is a third-class magistrate. Third-class magistrate in the sense that tribunal courts, the governor presides over all of them. To 2002 local government act. Yes. The local government act gives you as a third-class magistrate. What that means is, for instance, problem in a particular berib, and then a chief will sit over it in the tribunal. Chief will decide over it. The people are not happy with it. It comes to the governor. You look at the case. You move the case from the chief and take other chiefs to decide over the case again. The governor has those powers to do that. Now, even if you are not satisfied over that, you can retake the case again and then bring it to in fact, all the chiefs or other chiefs that are not involved to sit over the case until such a time that you feel justice has been done to the case. Yeah? So that is one thing. You have to deal with everyday life. People have their problems, and the only person they can see who they think can solve their problem is the governor, because you are the representative of the president. So they complain to the governor. Good, bad, better, whatever it is, you have to listen to it. And then you come back to them, not just listening to it, but you have to come back to them with answers. Yeah? The security, for you to be able to govern that particular region, there must be absolute security, peace and security. You have to liaise with the security to understand the daily affairs of the people. Are people safe? There are burglary happening in certain areas that has to be taken care of. And security issues sometimes will come. We want to go to this place, but we are constrained with movement, mobility, those kind of things. You have to come out at your own door and then find a way how to solve those situations.
Yeah. Right. So it's a lot of issues. A lot of issues indeed. Yeah. Yeah. Already what you highlight means a lot. Yes. So in si context bi ma bëgg a wax ñëw mooy kon a governor nekkut ki nga xamante ne président bi moo ko appoint kese dem na fa président bi la faa nekkal interest président bi lay seet daanaka du bàyyi xel askan bi parce que ñu bari dañ jàpp ne njëriñi governor bariwut is all about political appointment da ngay dem fa président bi suy ñëw nga dem wax ak nit ñi ñu ko jàppale especially time politics because loolu tamit that is the wide understanding you bari noonu leen gisee as a governor. Let me dilute that from today. You understand it. You see, as young as I am, I think you are seeing gray hair already. You know why we put on these hats? It's to cover the gray hair. We deal with issues. I tell you, you know the Senegambia route, the ECOWAS corridor route from Lagos to Dakar. Yeah. It passes through Soma, right? That bridge came as a result of that. I tell you, on a weekly, week do them beromba, truck downwards see that bridge. Yes. Low Munti def, the governor has to come and solve that. Liaise with NRA, liaise with the road, new Defar Bridge B, to make sure that Indian a grader, a winch, to get it out. And sometimes it takes us 2-3 hours to get out of that place. I cannot move from that place without that thing being done. Because somebody may not care of doing something. So I have to give instructions, come with the necessary people who need to get it out so that it gets out. Sometimes they don't accent gerte, send malo, send luneka. And it's a daunting challenge. While Yange def lulu, another problem penetrates from somewhere. Border issues comes in. They will listen to your instructions. What are you going to do about it? Problem Bamfa, it should be done, but you are the governor, you have to go and get it. Okay, well, if Amadou don't work governor, moi tay understand nañ ne buñ ne governor is under the Ministry of Local Government. Am na act bu nga xam ne 2002 Local Government Act 2002 Local Government Act bi moo leen jox doole te loolu li tax mu jox leen doole seen diggante askan wi la alkali si chief si ward li nga xam ne moom moo nekk VDC si ak yooyu waaye ñu bëri tey ci norm of governor pour nga gis sa governor buy génn wax ak askani problème la. loolu du si ñun. exemple comme exemple ni nga def nii tey. loolu du si ñun man waxuma ne mosuma ko gis waaye governor bu génn wax ak askan yu. lan mooy seen rôle lan mooy seen responsibility lan mooy seen taxawaay ci yan banqaas ñoo leen ëmba seen diggante askan wi nga xam ne moo leen yëlif mooy communication. Let me tell you, doxalin bi nga xam ne tey moo nekk seen diggante askan wi. we have what we call the Governors Association, and these issues often come. Then they waxtaan on an annual basis. Then they have a tour of the district or the tour of the region. Each governor does that. So why do you do that? Is to break down to the people your functions, your responsibilities. For instance, Pumanyewe, one of the first things I did is to conduct a tour to realize who is who, where is where. Now, explain then how government works. Policies are made on top, they are rolled down to the region through decentralization. That's why each governor, amna what we call a TAC. TAC is the Technical Advisory Committee. This means a representation of all institutions in government in the region. So, they will do their functions, for instance, agriculture, health, education, you name them. So each one, their activity report on a quarterly basis is presented to the governor, where all these TAC members are. Yeah? So you will get that activity report, collate them, put them together, and then you send this to the Minister of Local Government and Lands. Minister will use this as a basis to understand what are the issues coming out from, for instance, LRR. Where he has doubts or he can't do something about it, he will put it together, also take it to cabinet. And this is how cabinet picks up some of the burning issues that are happening within our jurisdictions. And then, if necessary, cabinet does a policy about it, roll it down through the ministry, then it comes to the governor, and it is rolled down back to the people. That is just one thing from the TAG members. Wow. Security area Bumawa, whether government is involved or not, it is the responsibility of the governor to see that the region is safe. For instance, man Buma demon Soma, that was a time this burglary that done hell. When I say burglary, moy sachakat. Hamga Soma defa neka bo hamne sare maudo. Amna fo area bu ñoo wa sare maudo. Defa bari widows. And people jigen ñu bari sen ñeneen ni sen husbands are either traveled in abroad or another there. So defa bari fofu nonu.
Pël Fuuta yang fa so da nga gis we have this banditry ñoo xam ne dañ dee ñëw bona sa koroket bi dem fekk fa jigéen dañoo yuuxu daw oo sàcca la and then they are gone so at a time ñu dem foofu noonu ñu make an agreement where the security has to go on a continuous patrol but like I said again there are challenges so the governor has to come in here level of the ground thank God but the reason for that one also is it can be explained because dafa am ndaw ñoo xam ne dañ leen tëjoon at Janjambure camp when they were pardoned at some point they came out they started that but when we launched an operation so most of these people were returned back to Janjambure so alhamdulillah things were much calm now yeah come to the farming community land 419 tam bari na ko waaw land you know xam nga transit point la transit point la daf dee am dafa jege suma gaay ñoom ak incident yu bari dafa dee am so land issues you will see farmlands people own farmlands I told tool yoo xam ne sama moo ko abaloon suma maam moo ko use for 40 years now I want to reclaim it so you have to correctly there was no agreement at the time and now I am reclaiming something boo xam ne there was no agreement done in it just verbal there is a typical issue I recently solved a problem between Kulikunda and Jammeh 40 years ago there was this governor who drew a boundary between them. It's a farmland area. Nobody is residing in that area. It's farmland, right? So this end wanted to claim ownership of it. This end, you farm, they owned it now after 40 years. So how do you solve situations of that nature? I have to go back to the files, look at what has been done. Of course, it's difficult to see 40 years ago files that are there. Sometimes common sense will dictate. Yeah, common sense will dictate. So I was able to bring them together and then, draw them that, look, the reason why he did this for 40 years ago, you were able to maintain peace, we are going back to that. And then after few exchanges, it wasn't easy, we were able to come to common understanding that that boundary has to be established. So we agreed on it. Now I have to go there and erect concrete poles. To say that, yes. Okay. Léegi xam nga fi ma doon waxee mooy wax nga léegi lu am solo li nga wax nii yëpp ci diggante nit ñi la. waaye Amadou wax na ko société bi loolu la ñuy téye ne gouverneur yi ñii politique rek ñii président bi lañ fa. ba pare dañ jegewul nit ñi tam nag. waaw ba pare jegewul nit ñi ñu ngi tëj seen office yi rek ak seen weer yi fu ñu nekk ñu ngi ak seen weer yi. ba pare tey société bi nga nekk yow représentatif bi mooy yaay président bi foofu. understand politically surtout ma la yow fu mel nii tey fi nga nekk Soma. soo xoolee in politics. li ëpp li fay am government président Barrow dañ dee ñàkk élection yi chairman bi UDP la councilor yi UDP ñoo fa ëpp te ñooñu ngay jëflanteel onasan ku jéegi exemple te ñooñu ngay jëflanteel te léegi nit ñi li ñuy jàpp rek gouverneur yi ñii président moo leen fi appoint ñoom lañ fi toogal naka ngeen di dundee ak ñoom working relation yombut nag am telling you yombut waaye angale wax na leen it's not what you do matters it's how you do it man what the approach I do on this mooy dama gis ne I am born and brought up in the area first bu ma ñëwee dama jënda guru dem di nuyu kilifa yi kaabila yi waaw won leen ne whatever happened here has happened I am here back to my own place to work with my own people so don't see me as a different political affiliation see me as your own comme seen doom daal seen doom yes that way we can work. Other than that, duñ mos di déggowante. Put politics a bit aside. Bring in the relationship element. It worked at some point, although you cannot put everybody together. Politicians has a different way of thinking. That is, whatever doesn't go their way should not be there. And that surfaces sometimes. It does. But sometimes you have to loosen the knot somewhere. Allow them to come in, do what they have to do, and then dilute it gradually. Naka nga mel nag council bi seen relationship because xam na ne kujee moo fa toog. I will be very frank. ak public bi tam ndax da nga dee. I will be very frank. da nga dem si ngénte ak yooyu. dama di dem. ok ba man ngénte sax dama dem. jàng alxuraan sax dama dem. very good. I'm not seeing it now I am NPP or they are that. I'm seeing it as my own people. Loolu lay cement and if you are able to establish that relationship the rest will follow it becomes secondary. nga xam nga soo demee maam ku demee si ngénte jege na askana
bu demee si ziare jàngkat jege na askanam loolu mooy tax wane exemple ne kii jege na askanam moo tax ma laaj ko loolu sax xam naa ne doo si seet ne kii NPP la nekk ku another thing fi nga jëlut mooy gis nga there are 3 categories in LRR da nga am ndaw ñi nga am jigéen ñi nga am mag ñi so each one jox ko axam bokkal ci lu mu bokka àndala moom ci fu moo dem waaye xamal li tax nga dem foofu noonu okay the young people were with this notion that governor su ñëwee fii li nga wax la ñoom they are always with offices and orders. I go down to the young people. I said to them, I'm a young person. Yes. I'm part of you, so see me as you. Dama dem seen offices toog waxtaan ak ñoom dama simeeku in weekends ma sol suma daala dem ak ñoom si football field and they appreciate this. waaw dama ko loo si làmba ji de. waaw boobu xam nga rek xanaa nga jiitu ma boobu noonu. sabali mu jigéen ñi ñoom they are mostly into trading, petty trading. seen osusu yi ak yeneen. What I do most of the time is xam nga dañ dee am seen teg yi. waaw susu yi comme like weekly or lii dama dem fu ñoo tegee sax. ok yes dama dem fu ñoo tegee toog waxtaan dama leen seeti. kii naa nga fa mu ne ma ne ñun de ñu ngi gis loo xam ne mosuñ ko fee gis. te government dina indi dara for instance maalo sukur tàndarma lu dee jógee Saudi sometimes. lii su ñëwee amul Hassan amul seen whether whatever party you belong. te doo am problème pour joxe ko parce que xam nga fu ñu ne. non man suñ ñëwee rek du ma dee oote sax di moment mu ñëw it's like téléphone de communicate. da ngaa gis ñuy jógee fu nekk government demaa soto man ko ñëw jëlal. su jeexee jeex na and within a few moments everybody knows that look léegi suñu nit lañ am fii nii. loolu de moom. loolu moom lu rafet and continuously good. Border disputes I'll give you an example xew na xale yi Missira ak fële I don't want to continue on this a bit more waaye ndaw yi dañ gis ne ñoom si border bi lañ dëkka so from Missira to the other side of the border it's just a stone's throw su ñoo dem jënd ndéewoo sax the other side la ñoo dem jënd. Why we have the francophone laws and the anglophone laws. So the francophone laws, you're crossing a step into my border, show me your document. Gambians, hey, man, they will lie them jenda. Man, wa fila. The security at that particular doesn't know you. Why you young feel like that is your area. So that friction the faduga sendigante to the point that boys see while buga them attack me. It cannot happen like that. I have to leave my office and come to the village. My chief be at security, we sit down. You watana nyom one len fan len wara am ak len wara def. Now so them say other side of even a step you have to show your ID card. Then you them again to the other side of the Senegal border. Watana nyom one len ne lu neka sun digante. And they also appreciate it. Now look at it. It's very nice in between. So nice. Yes. So I'm telling you. The other side of it, from the political point, we serve as role models. Man, as a government, I'm not a farmer, but now I am a farmer. Dama create a farm. And dama open up the doors, kubuga kailensi governor's farm, name them ligay. Look at the turnout. Huge and massive. One day we finish doing this farm. So, I know you... 2 hectare farm. Gerte. Next year I will do all. No, why we do that is to show to the people that I'm in land. Sometimes you have to leave your normal ways of doing things and get to the social way of doing things if you want to work with people. All right. Interesting. I'm not for when you balal ma de jogulo mo flori sa way comme yow su LRR bi tay lan nga sa moromi gofana bu nekk ci border bi ndax xamante ngeen am ngeen relationship gouverneur bu nekk Sénégal secondly ñaata chief moo nekk si sa rôle ak si chief yi lan ban relationship leen am ak yow naka leen di liggéey ak yow. Thank you very much. To start with Senegal, the governor at Sédhiou xamante ne we've called each other at some point dañ dee am gàmmo yi biir Sénégal dañ ma dee invite dama dee dem seen mayo yi dafa dee ñëw so through their mayo because dama tase woon ak benn mayo just after the border then after exchanges ma ne ko bugga naa waxtaan ak seen government foofu la ma connect ak moom so as we speak we are trying to do a bilateral relationship where foo xam ne ñoom dinañ ñëw officially to see what can we do together ñoom ñoo war a ñëw the first visit of course we do speak but owing to the fact that we are all busy plan nañ before the end of the year
Most likely it's going to be December because we've done a lot of consultations already. We will invite them to come to Mansakongo. Most of them, some of them know already, so because we know Jala Dakar, so we will see what we can do together and then move on. Now, coming to the chiefs, Mangi am about 147 villages officially recognized. It's about 152 villages, while there are 4 or 5 villages that are not officially recognized. Among village status. We can see Yes, and we have. They comply with the laws of doing their norms. They do. It's just that I'm going to get a village status. It requires a lot of processes and procedures. So I have about 6 districts. So each district is manned by a chief, and most of these chiefs has been there for over 20 years. So the longest service chief is Jajusi, Yahya Jammeh. He's about 27 years this year as chief. And these are people you have definitely. So Luma Def Moy, I saw them that for this region to be able to work, you are my cabinet. I bring them to the cabinet and I openly speak this out. If you want me to work with you, first respect my chiefs because they are the one who man the district. So do not them directly to solve a problem in a district. The chief is responsible for the district. Each chief has his alcalos. Each alcalo has his VDC. So it rolls down like that. Village issues tackled by VDCs brought to the attention of the alcalo. If the alcalo cannot do anything about it, he will take the matter to the chief. And if the chief cannot also solve the situation, then it comes to the governor's office. If the governor cannot solve it, it moves to the ministry and then to cabinet. This is how it works, and then the other way as well. Yes, it's a chain work. So normally I have a very good relationship because man demalen jo cheri papa, te demalen tegal ne in as much as suma papa ngeen way tay kilifa bi yalla man la ko jox. Kon fum jaar we work amicably. Why not only them, I bring also the alcalos where necessary. Comme ben chief ñew ak alcalo am yeb. O man ma jog dem fekki ci keri chief meet with all the alcalos. That's explain to them how do we work together collectively. You know, man, I'm not seeing it from the governance structure. I'm seeing it from my native perspective. Ne man wa LRR la. Pour LRR muna develop, forget about the rules and regulations. Use your own people, talk to them in a way you can work with them. So based on your experience, Shilolo, yes, would you rather advise the president, when we appoint governor, it will be yeah, but it depends. Yeah, I know it depends. It depends. Sometimes you find it tougher. No, we have my most cases. But in some cases, right now, the governor North Bank is from CRR, but the governor Basse is from CRR. Exactly. So man West Coast reka am lolu from our own regions. Why not necessarily because you are from that region? Sometimes heroes are not respected in their own lands. I don't know if you know that. I know, but I'm just saying based on your experience. Because you are not only serving as a governor, but you also feel at Deka, and I have a role to play. Exactly. Develop my area. Exactly. So you are given that opportunity now as a governor. Exactly. So you are obliged to work with everybody. Exactly. Whether we are in the same political party or not. Exactly. So the moment, maybe the president should start thinking online. Maybe this is an example. Definitely, LRR, like you work now in the West Coast. So maybe the next could be another region. Because when you feel okay, you legal swing dom like you feel a deca. Maybe to me it would not deca fene, would deca fan, appoint could do definitely. In fact, we serve as the principal advisors to the president concerning the region. Not just the minister. The minister rules on statutory affairs. But in the region, the president can call the governor directly, discuss matters affecting the region. Directly. It happens. It does happen all the time. That's administration. That's why we are answerable to the ministry, but on the other hand, we are also answerable to the president. Commissioner. I think the young police commissioner. Wow, police commissioner. Is it Ken now? Ken Mendy, wow. Ken. It's a very good. Thank you very much. Time summarize two things, because in every work there are successes and challenges. Yes.
so dama bëgg moom si mu ñëw office. waaw jafe-jafe. lan la soo faa soo doon. waaw olofal ko nag sa nasaraan bi bari na de. wala nga laa ko pël boobu. wala soose. waaw. ok alright ok waaw baax na maa ngi jégalu si boobu waaw. waaw loolu rek lañ gis waxtaan bi daf ñu xaj. mun nañoo ñëwal man ni nga parce que sa area bi tam. loolu mel ni ñu ngi laa seetaan mun ngaa jëm si man. so the highs and lows so far buñ la tànnee léegi. xaw ma ne di nga start the challenges. wala li nga success yi nga register so far as a governor. soo doon look back the journey. li nga defagum buñ la président bi dénk responsabilité bi. nga xam ne lii moom as a governor def nga ko te gis na ne am na impact ci nit ñi nga jiite. parce que it's all about the people. surtout ñun loolu daf ñu interest trop. Good. So loolu success bi or the challenges so far wala ñu start with the success. The success is one thing, alhamdulillah, I was able to unite the people to understand that this region belongs to all of us. And we speak in that volume. Not politically, but as a region. Wow. Everybody's role has to come out. Nañ yëg ne Gambia ñoo ko bokka nañ yëg ne LRR ñoo ko bokka so ku am affaire xanaa soo ma invited I will go there suñ amee affaire at the governor's office we invite them and that is manifested loolu xew na all right I wish I can share this with you. We have a document where we highlight what we are doing. I was able to do a documentary. Part of my work is to showcase what the government is doing in the region because we are implementers. Okay. Yeah? I've done a success story that is a documentary and that is played on GRTS if you are seeing it, where all the projects and programs done in LRR are highlighted. Why see Faro Itamit? I was able to work with agriculture through the Giraffe project. They are supporting a lot of women gardens. I was able to speak to the young people to understand their plights, understand their problems, and relate this to the Minister of Youth and Sports. And as a result, we are working closely together now, where young people are directly involved in terms of mitigating the impacts of climate change. How do they do that? By providing improved cook stoves to the local people through my contacts with other people. I have this Delacroix. I have also this local CQ Capital. They all brought improved cook stoves. Improved cook stove mooy sinkiri kuto naka lañ ko waxee. Furno US. am nañu ko furno jàmbaar. waaw furno jàmbaar. non du furno jàmbaar. This is a specialized one. mooy buñ tabax ba pare frémé ko. waaw bu sakkan la. waaw lu tax ñu def loolu. mooy suñ àll bi soo leen ko seetee. ñu bëri dañ dee dog àll bi. waaw mata yi. and this is causing climate change impact. yes. so léegi loolu lu ñoo indi mooy indi nañ about 50,000. share nañ ko within LRR. nga ko benn mata bi rek mun naa tooga. fine so even wata yu ndaw sax. mun nga ko faa def rek. nga taal def de condense the heat. so loolu alhamdulillah I brought those things. and it's shared within LRR. waaye nag my challenge is. taxut ñu bàyyi àll bi. the idea was pour ñu bàyyi àll bi. waaye nag ñu dee bugg a initiate something. gan ñu dee ñëw. gan buy ñëw province su moo deelu yóbbal bi mooy këriñ. indi wala mu saako këriñ. waaw so we are trying to discourage léegi yóbbu saako këriñ. and I've instructed by September 1st of October lañ waxoon it has greatly reduced pour ñu wàññi saako yu ñëw yóbbu because su gaay di dog mata bi ñu def ko këriñ indi ko ñu ngi koo jënda meaning the market is going. waaw so léegi soo amutee këriñ bi ngaa jënda di nga am fi ngaa dogee. because soo dogutee këriñ du am. léegi su ma ne këriñ di nga ko fi jaay nag. da nga indi leneen de. mooy lan mooy fourne yi lañ indi. waaw fourne yi daal dafay ànd ak mata. waaw moom laa wax we are trying to. wala small këriñ. waaw pour wàññi ko. to ground zero. waaw léegi naka la what about trucks yi nag trucks yi ñëw. waaw lan loolu def nañ policy bi ba pare loolu you don't see that now. timber trucks di travel from one region. timber trucks yu dee am timber. xanaa ñu ko no moom laa la wax we are trying to reduce it to that level. doo ko mun a wàññi completely. waaw loolu boo leen ko defee foofu dina seer fii de. moom yéen boo leen ko xeexee fële waaye lan nga fi wax lan la ñoo def as nguur. waaw pour lu ñoo dimbale nit yi. of course waaye foog nga indi leen parce que am nga ñun tam këriñ boobu si leen dépend. fourne yi ñëw nañ.
Elara. Wow. Ñun fi nak. Oh, well, I'm talking about Elara. Elara la deka. Do wara mu bëgg faté. I'm talking about Elara. Ku fi nekk na def lu ma def. America yaatal ko de moom Elara. Waaw na ku fi nekk na def lu ma def. So on the challenges la mo gëna li nga xamanteni is more of a challenge te bo nga ko realize maybe in the next politically is a challenge. Challenge in the sense that ñëpp ñu ngi dëkk benn place waaye ñeneen ñi they are seeing it differently. And in that aspect di ngeen def lu bëri waaye su ñëwee si politically pour def leen benn is difficult. Everybody is independent of what they think. Fine. I would have wished everybody will support what I support. So you doorandoor. Why that is something. But sometimes as a government you try to lure some people ñëw ci president. Oh yes. ñëw ci jàppale. That is one of my principal aims. Loolu laa bëgga aw ma ko yëpp waaye nag we continue to try. Well, I'm telling you, LRR is one of the safest regions and the most peaceful region in the Gambia. Bariwul problem nag. Why you just have to understand naka la nit yi di dëkkee. Once nga xam loolu doo am big problem in LRR. Bariwuñ problem nag to be frank. Okay. Yeah, and the other problem is I would have loved to see developments like a lot of tourism fertile grounds move. The River Gambia, from Tendaba right to Pakaliba. But unfortunately, people are not seeing Kumnumakosi. My area of studies is tourism and hospitality. And I want tourism to take center stage in LRR. So what are you doing about I've engaged the GT board and we're working on a plan. Although it's not coming as I wanted, but I hope it will be realized. How about the Minister of Tourism and Culture? Yes, but you know, first it comes through somewhere. Danga am pour defar dara, then it goes up. Perhaps the ministry is coming, but then man defar na even to a stage. Defar na a plan where we can create a recreational facility. Standard lodging tamit is a problem in LRR. Oh yeah. Lodging is a problem. So I encourage a lot of investors to come to LRR. Not just lodging, but standard lodging for that matter. Okay. It's good. All right. Yes. I know there's a lot we can discuss. Yes. Within LRR on issues relating to Chiene Binga Am. This is one of the beginning. I hope you're trying to come back. Inshallah. Maybe sometimes when in a while, even if we could leave. So you can just pass by. Sure. Eyeafrica, you work on. Suma mbokk ngeen loolu ma invite dina ñëw inshallah. Parce que am solo. Yeah. I know ma'am maybe ñu jël break after the history books su fekkee am na leen loo bëgg a laaj. Leer lu waat ci ko fa na téye sa kër ngay jël. Daadu ñu jaajëfal leen bu baax ci bàyyi xel bi xam naa ne ñu bari ci yéen suñu ëppoon lan si surtout waa LRR dañ doon apprécier pour mun a call ba xëy na time bi moom moo tax duñ mun a ubbi laan si tey te am nañ sax luñ waroon a waxtaan yu bari ak gouverneur waaye xëy na time bi and all that bon nañoo jëlee député moo waaw exact ñu jël mooy doxal of course ako koleya bantele fereng sako julani safaro la fannala kila bunke nyon tangoti i nyongoli kono ani dabo trading dami yalon ko e fenjamalle soto e mil yalon ko wolni temben na wolle bi buri be wafikan jama sandiru ani dama sandiru ba dabo trading nyon tangol lom julani safaro kono sako e milta julaya ko inade ko jula dabo trading e fengo soto mi an ko nin silin jamani laban silingol mi yalon ko e katra bun kono jiyo man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And a good price. Okay. You understand what I mean? It's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when it's a 8 millimeter, they can never like it. When it's a 7 millimeter, they can never like it. Always, they always like it. ye wallpaper stole damian ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo trade sifali siata idabe soniare ye wall panel of fana stole damian ko isila bun decorate ila tala nyawo nyanyam kila bun ke nyon tawot ya capital dol stole mi yalon ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo trade imanna woda malade
ye fenjamal le sotala mili yalon ko ye be bondi banko e bantala decoration sifa min ka bungu nyandi dabo trading ya sotala e capito sotala mi yalan ko niya ke la bungo kono e la bungo al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bale min toto 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangote nana julani safarola sako miliyalon ko yetara julaya kono inate ko jula dabo woto daha natal ko leatata. Welcome back. So, if you delsuwaat ci finally segment programme bi, and of course that is the newspaper review. Comme niñ koy defee ak saa su ne, it's already 10:40. ñu seet newspaper si lan moo ci gën a fes ci xibaar yi, den su ko defee ñu fesal leen ko ñu ci ànd ak Mohamed Mbaye Garme. Mohamed ñu nuyu la baax naka suba si. Amadou maa ngi nuyu Mamadou Mohamed Niang maam Jibi Cissé Sawane ak suñu gan gi gouverneur di nuyu mbokk yi si daan Eyeafrica TV rawatina jotaay bu mujj muy li gën a fës ci yéenekaay yi. Atia mu ngi noonu ñu bàyyi la nga doxal seet gaay la lañ xëyee seen ay xibaar comme niñ koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee si suba si. noonu la Amadou noonu lañ koy defee waat tey itam saa bu ñu xëy rek dañuy faral di xool yenn ci kër ëttu yéenekaay yi muy li ci gën a fës ngir rek daal di koy dégtal mbokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina pàcc bu ci mujj di li gën a fës ci yéenekaay yi tey nag am nañ fi yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci réew mi di Foria am nañ fi itam Point waaye itam niki niñ koy defee bu ñu jeexalee yéenekaay yu réew mi dañu jéggi dem ci jàll frontière bi am fi yenn boobu itam daal dinañ fi am yenn ci yéenekaay yu Sénégal yi dinañ ko nag daal di firi fecce jox ko ñu seetaan waaye laata loolu nag ñu njëkkee yi nga xam ne rek mooy yu réew mi maanaam bay say wóomi tànk bokk na rek ci Foria moom xëy na bind lu am solo ci xarxanam gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool buñ ci njëkkee bokk na nag ci jàpp nañu wala teg nañu loxo ñeenti nit démb rek ci ba ñi nga xam ne ñooy alkaati yi dañ doon rek daal di dindi nit ñi ñuy toog wala sax taabal yu ñu teg ci kaw yoon yeeg woto yeeg cantine yu ñu fa samp te war ñu ko fa samp ndax yoon santaane wu ko police nag démb lañ ko door jàpp nañ ci nag ñeenti nit ñoo xam ne dañu doon jéem a fipp wante ak alkaati yi ci rek jamono ji ñu doon amal seen liggéey ca Josuwang ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag moo nekkoon finance director bu Basse Area Council di Lamine Suso moom nag daal dina nangu ne manager bi ak ñoom dañ daan rek jël li nga xam ne rek mooy dajale galak maanaam rek collecte revenu ci rek weekend yi te nag duñ ko daan rek jaarale ci yoon noonu nag daal dina ko nangu ci ba muy janoo kuréel gi nga xam ne mooy lu ñutu nguur yu suufe yi maanaam local government commission bi foofii la ko rek daal di nangoo ñu wax ci leneen Foria xëy moom it di waxaat ak ñun ci Sénégal moom lu ñuy xamalaat wala di ñu ko fàttali mooy rek Ousmane Sonko di njiital kujje gi foofee noonu nag doonoon tamit ki nga xam ne mooy njiital langu Pastef ga woon maanaam ex Pastef moom nag mi ngi ci xiifal maanaam rek delluwaat na ci hunger strike bi nga xam ne rek mu ngi ci woon. ñu wax ci leneen Amadou dañuy tëj Foria ubbi Point moom it xëy na bind lu am solo ci xarxanam ngi su ko defee rek ñu daal di ci ëñ aslëf baaxee ko bokk yi si daan Eyeafrica bokk na nag ci nguur gi nag daal di ñu yóbbu ci yoon Alaaji Keba ngir rek lu jëm ci wàllu lii di economic crime ak nag càcc loolu la ñu teg ci ndoddam li daal nañ ko nag yóbbu ci yoon ci wàllu woowu des na ko yaatal ci xibaaru benn waxtu yi. ñu wax ci leneen nguuru Gambie gi nag ñoom it daal nañu fekk si ñenn ci kilifa yi àddina si ñu dàq li nga xam ne rek mooy cong gi Israël di amal ci kaw Gaza ñoom nag génn nañu ab saabal maanaam statement Point li nga xam ne mooy Point xëy di ñu ko waxal di ñu nettali ne nguuru réew mi daal dinañu rek dàq cong gi nga xam ne ñu ngi koy amal ca kaw Gaza rawatina itam nag cong gi nga xam ne amal nañ ko ci ab raglu maanaam hospital foofa ba faat fa lu toll ci 700 bakkan ñoom nag daal dinañu dàq mbir mi di wax rek ñu daal di koy dakkal ci nu mu gën a gaawee ñu waxaat ci leneen Point dikkaat ak ñun ci ki nga xam ne rek moo nekk maanaam ex finance director bu rek Basse Area Council moom nag daal dina nangu ne rek bari na ay njuuj njaacees koy tuumaal moom daan na ko rek def moom ak ñu mu ci daan àndal nag ca Basse Area Council loolu nag daal dina ko xamle ci janoom ak nag kuréel gi lu ñu tu wàll wi
Amadou niki niñ koy defee saa bu ñu xëyee bu ñu ndar keppee li nga xam ne mooy yéenekaay yu réew mi ba noppi nag dañuy daal di bëtt frontières yi ginnaaw Eyeafrica TV mooy bëtu Afrique day daal di jël bët bi xool ko fu ne tey mu xool ko biir Sénégal di ñu indil benn yéenekaay bu tudd l'Observateur ñoom nag daal dinañu bind ci seen xarxanam gi yenn ci rek ay xibaar yu tukkee ci Sénégal su ko defee ñun ñu comp ci aslëf rek baaxee ko ñuy seetaan Eyeafrica TV dafa mel ni ñoom ci Sonko lañu rek daal di ñëwaat di ñu xamal ne lan moo waral kuréel gi nga xam ne mooy saytu wàllu élection ca Sénégal muy DGE nanguwuñu rek daal di ki nga xam ne moom la Sonko yebal ngir mu daal di jëlil ko li nga xam ne moo di rek ngir parrainage maanaam nomination papers yi ñu daal di ko koy rek bañal wala bañ sax mu daal di dugg waaye l'Observateur nag daf ci xam lu kenn xamul dafa xamle ne ba tey Sonko dugalaatu guñ ko ci li nga xam ne mooy fiche électorale yi ñu ko génne woon muy electoral list yi nga xam ne dañ ko ci génne woon te ki nga xam ne mooy attekat bi santaane woon ngir ñu delloo ko ci ba tey gars yi defuñu loola moo waral nag mënuñ ko rek jox li nga xam ne mooy nomination paper ngir mu bokk ci élection yi ñu wax ci leneen Mame Boye Diao nag moom jafe-jafeem fu mu toll nii mooy nu muy matalee li nga xam ne rek moo di parrainage maanaam nomination pour ñu nominer ko ngir mu mën a rek doon ab lawaax maanaam candidate loolu nag mooy méttitam Amadou ñu tëj ko. lool ci xibaar yi comme ni nga ko fesalee mu doon lu yaatu jaajëfal la bu baax ci leeral bi ak ni nga koy tënkee toujours waaye xam naa ne bu ci kanamee tuuti rek nga gën a dellusiwaat ci yaatal bi ak xibaar yi benn waxtu bu tegee fanweeri simili comme ni nga koy ànd ak ñoom bu loolu weesoo ñu jox gaay dig daje next week Monday ci yeneen yéenekaay. jërëjëf Amadou noonu lañ koy defee benn waxtu bu jotee ba tegal fanweeri simili ñu ñëw yaatal lépp lu ñu fi tënk ñu daal di ko yaatal ci yéenekaay yu Gambie yi Point Foria di Standard ak bi nga xam ne mooy di Voice gërëm leen bu baax itam di ñi duñu doon seetaan daje ci wàllu yéenekaay yi fii lundi bale di ñëw muy altine bu soobee yàlla waaye gërëm suñu gan gi bu baax a baax ci wuyu si gi gouverneur ok jërëjëf ñaanal la weekend bu neex na di la wax thank you very much ci taxawaay bi ak liggéey bi ni nga koy doxalee always Mohamed Mbaye Garme incha allah ci kanam tuuti xibaar yi ngeen xaar ko waaye bu ci yàllaandee altine mu dellusiwaat fii ci Good Morning Africa ak yeneen yéenekaay ñun tamit daanaka lu ñu cëral ci waxtu daanaka jeex dañoo dellusiwaat ci programme bi tàggatoo ak gouverneur gërëmaat ko bu baax ci waxtu bi nga ñëw tey waxtaan ak Gambien si waaye waxtaan surtout waa LRR ci fu réew mi toll ak en tant que gouverneur li nga am yéene ci région bi. on a final note lan ngay tëjee waxtaan bi ci li nga xamante ne mooy ci plans yi nga nekk ci nga yéene bi nga am ci région bi ak lan ngay wax waa LRR pour ñu gën a jàppale la liggéey ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci région bi ba tey lépp lu ñuy xaar ci ay yokkute ak taxawaay nga mun leen koo defal comme ni nga ko yaakaaree ak ci yow. jërëjëf Amadou first and foremost maa ngi gërëm Eyeafrica pour tànka buñ jël si suma naataango bi fi maam ji bi moom suma waay la. waaw moom kay. moom nag yi fi lamba bi moom daf si sax de. xam naa moom dama bëgg nga indi lamba bi LRR nag. su ko soo bëggee ma promote lamba bi ñëwal LRR. waaye xaw ma leen. war nañ laa fay ñoom saabal parce que war naa boole ak saabal. danañ ñëw soxla arène foofu. yëfi suuf bi problème la. waaye amoon nañ fa tamit fona training. nañ ñëw non they don't come to me dañu war a ñëw dañu war a ñëw. ok so maa ngi gërëm déglukat yi tamit. jërëjëf maa ngi gërëm suma team bi in LRR su ma ne suma team bi waa LRR yëpp laay gërëm ñu ne soo gisee xale mun a fecca yaa bettiyee si mbaga bi surtout suma chief si dañ ma dee dimbale trop si daily administration of the region especially seen districts xam nga soo see dañ dee faral di wax ko yee kudang lo ñaawo ñaaw lang kudang lee kudang loo iti loo xam-xam kudang lang kudang moo la gën a xam kudang waaw so lu ma nekk waa LRR ñoom ñoo fa gën a toog ñoom ñoo gën a xam te won nañ ma yoon bi alhamdulillah maa ngi liggéey waaye maa ngi gërëm suma security lu ñoo wax yëpp if there is no security forget about it they are really working hand in glove from the police commissioner immigration commissioner all of them saa yu ma ootee rek dañ ñëw waaye jigéen ñi as I'm talking to you am na more than 45 women kafos in LRR ñoo xam ne anything luy xew LRR whether they are opposition or not dañ dee ñëw bokk si lu ma bokk waaye ka même fo drom benn musolu konton na LRR musolu jatol le muti because governor be fengoto itol dabi je banku do ko lam bang karake do ko lam bang kumu LRR musol mu jatol le ya mutan fele andu mbetente lambe jayle bari mu fulangol fanam fondinkel
funding kelu mo molde melia lonko LRR nte am the youth ambassador for the youths in LRR andu ya mutam fele so ni be nyokan ni be nyokono be kolu ke kan oto mbe fana encourage la e be mento ya muta banku doku among easy. I'm now going to source banku doku among easy mo kilinta be kenola governor's office yes atelem office de memmarata regional la bari governor's office da mata kenola woto politiko kanale akatale bari mbe damen sa politiko to kirente nga LRR pele commande ye fintina nga mabe nga seño kono nga his excellency mako nga banku doku ndamma kolu nga wollandi je nga Gambia je follow yaje ikafu all the time ite lafta suti yala suti yo bije ni ma bunya ima horoma ni te keda suti yo de ila suti yabe ko yala I don't know if you have heard what I've said. No, it's all right. Amada dengal li nga wax yaangi buga nekk borom kër waaye borom kër bang fa waaw do ko do ciir do ko do ciir bo nekkee borom kër yow sa boss mooy gën a difficult dan bosam kon nañ respectante nañ xalaat naka nañ xaacendoor ñu doorandoor waaye nañ gis Gambia moo ñu ñor lu ñoo def yëpp xëj na tey yàlla ñun la war sax ñoo toog si mbir mi waaye ëllëg tamit ki na nga fa nekk so ñun suñ fa nekkee yow joxuloo ñu dal cër support loo ñu so fa nekkee ñun di same people ñoo la war a support naka la moo demee kon loolu problème mu dëkk bi la sax du ñu yóbbu fenn yéen gouverneur yi naka ngeen liggéey yaa ngi live right now gis nañ loolu maam time bi foofu boo fa doon ñëw waaw juróom leen waaye dañ am la du call governors association dañ dee waxtaan on forum all the time dañ dee speak lu si nekk rek mooy luwaa bi lu mu wone kii su fa nekkut keneen war na ko mën a remplacer so right now LRR comme nuñ boo dayee URR su fa nekkut CRR moo ko dee tekkee su fa CRR nekkut noonu URR LRR ak North Bank ñoo dendoo right now man nekkuma fa North Bank mooy oversee suma region su fa nekkul maa ko oversee West Coast LRR ñoo dendoo before ma ñëw leave moom moo demoon leave I was the one overseeing West Coast so moom tamit dem na ñëwaat na so nii la rek dañoo jàppalante waaye gërëm naa leen ñëpp kontaan na te maa ngi ñaanal His Excellency tamit yàlla may ko gudda fan ak wér gu yaram pour mu mun a égali réew mi fu mu ko yóbbu. jërëjëf thank you very much Governor Sidi Lamine Bah nekkoon suñu gante ci jotaay bi maam ñu gërëm ko yow tamit ñu gërëm la ci taxawaay bi as always waaye tamit yëpp daal bëgg nañu ñëw waaw ñang bu West Coast du CRR URR ñëw waaw bëgg nañu ñëw ñu wax ak askan wi because Eyeafrica ak plateforme bi li ñu tax mooy suñu yittee mooy ne nañ ñëw wax ak askan wi because lu bëri ci liñ leen dégg dafa war a jege askan bi de te gouverneur da nga war a gën a jege askan bi chairman wala naka ward councilor ak yooyu doole bi ñu am teew ci waxtaan bi feeñal na ko bu bëri ci li nga xamante ne mu ngi ko doon def tey xam naa ne bu ci jógee sax moom ci boppam dana ko gis ne li tax mu ñëw fi njëriñ la bokk na ci bu baax nit ñi dañ koo gën a because media is very important ne mun nga wax ak ñu bëri ñi nga xamante ne sax mosuñ laa gis wala mosuloo dem ci ñoom wala ñu ñëw ci yow waaye te mun ngaa communiquer ak ñoom jërëjëf mon ñang bi next week waaw jaajëfal ko rek ci ko wax ni am na commission bu baax comme noonu mu ngi woon West Coast nekkoon fa paate dem mu nekkoon fa ak commissioner bu fa nekk ni West Coast recently is a very good man but kenn laajte naa ko ñu ne mu ngi LRR moo Sidi Lamine xam na ko is a very good man kuy déglu nit la ku wàccee boppam la so am nga liggéeykat xam naa ngeen jàppalante rek so di leen jaajëfal di jaajëfal maam di jox gars yi dig daje incha allah ba mundee dinañ fi dellu si waat incha allah jërëjëf Mon Niang di la jaajëfal bu baax baax as always ci taxawaay bi ak jàngat bi naka noonu maam ñu gërëm ko moom tamit bu baax a baax waaye gërëmaat bu baax suñ gan gi tey di Governor Sidi Lamine Bah bu Lower River Region moom moo nekkoon tey suñ gan ci Good Morning Africa gërëm sant team bi yëpp ñu jàppoon ci liggéey bi tamit depuis altenen ba tey ci taxawaay bi team work la ku ne da ngay def li nga war ba tey liggéey bi ngeen gis ñun ñuy feeñ ñuy wax waaye ñuy jàppal liggéey ci gannaaw bari nañ lool di góor di jigéen ñu yëpp nekk ay ndaw ñu ngi leen di jaajëfal baax ba cameraman yi ak camera woman yi control room thank you very much and the entire team newsroom tamit ci everything di leen gërëm yéen tamit ci safo bi ak ci kóolte bi ci bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji Good Morning Africa ñu dellusiwaat bu ci yàlla àndee alternate lay doon juróom-ñeenti waxtu si suba ñu continuer waxtaani réew mi di leen wax jërë ngeen jëfandi di leen ñaanal weekend bu ne ba Monday incha allah